Yeah. Bro, why, bro? I joined one server, then I came to your server. Timed out initializing. Please return to GTF and try again here. Yeah, try again sometimes. Came here on the company register malfunction. Huh? Hey, bro, how do you feel about taxes in India? But it's You, how much? Oh my god. Petlade avandu. 32% ಆತನ್ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ಲ Kemi, irna net undata. Phone పోతే ఇందు మల్పలే accept మల్పలే. Yes, we are a gang now. तेरे को बोर्ड शॉट मल लेंगे अपने अम्मा ने एरिया ಮತ್ತೆ ए राइट साइड बहुत खुले हो रहा गेम गो एंड सिट ऑन राइट साइड ओ उलाई पोपर हां मच ए जी जाप यू हैव टू fill the port ay door and kerka bale and kerka embe hammar de kulle give me files required to play GT online could not be downloaded. Rockstar game service. Hello. फिर रजिस्टर मारता है ಇದಾದ ಪನ್ಯಾವು ಎಂಚ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ
अब का मैप बार पड़ा था पूरा हाँ कैप्स लॉक कर ले मारे कैप्स लॉक करने का था बार unable to join the game of yourself. The logs are unavailable right now. Please try again. Desktop will be let me try again. Try again. Try again. ओ ब्रिजेड पडले भाई ब्रिजेड पडले मला ओके ओके टनल అయితే నాకు మైన్స్ రెడీ చేయలే ನಿಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಈ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ పోయి
ಏಮಿ ಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಪಚ್ ಯಾವ ಟೈರ್ ಹೊಟ್ಟಾತನ್ ಕುಲ್ಲೆ எங்கள் பிரிட்ஜ் எடுத்து திர்த்திலாக்கிக்கவா நீருக்கு என்ன மனசுலான் ப்ரோ இந்த ஜிடிஏ கனெக்ட் ஆகுது गाड़ी दे बोले हमारे पे Noel, story mode போது ஸ்டோரி மோட் போந்துள்ள என்டரிங் ஸ்டோரி மோட் ஐந்து நிமிஷம் ஆன் பட் ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಇನ್ನೇ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಉಂಡದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೋಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೋಗ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ತೋಜುನಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇನ್ವೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಆವಡ್ ಪ್ಲೇ ಜಿ ಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಇನ್ವೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಇಜ್ಜ ऑनलाइन बोला जीके ऑनलाइन हाँ ಇನ್ವೈಟ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ हाँ अल्प पो एंटर ಹೋಯ್ उंटाव लोड आव ये भी साइरन ऑफ मत वो बटन ई शिफ्ट अरे बहुत hey it's not yet You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Alright, I'll get back to work. बोला जी शिवमल ऐसा होता मिताले ऐसा तो मित बरों दीजिए मैं शिफ्ट होता ऐसा होता है मित एम मत दो ओके ओके यस ए पल कांसंट्रेशन रोड गेम मेरे लाइसेंस उंडा तीरिंच मलतना आनंदnya ay parah ya asir nan हाँ oke
ರಟ್ಟಿನದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದು ಒಂಚಿ ದಾಪಿಸಿ ಇಂಚಿ ದಾಪಿಸಿ ಪೋಯ್ എന്റെ ഞാനാ പോയി പോയി ജയ ജാറൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ലൂഡോ കപ്പില സ്നേക്ക് ആണ്ടാ നിന്ന സെഷൻ ലോഡ് ആണ്ടാ loading ಇದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಜಿ ಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇನ್ವೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅದೇ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಲೂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಜಿಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಓಕೆ ಉಂಟು ಚೂರು ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಟೂ ವೀಲರ್ ರೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಟೂ ವೀಲರ್ ಉಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾಡು ಅವು ಎಡ್ಡಾಡು ಅದು ಸೈಡ್ ಉಂತಾರೆ ಬರ You need something, huh? One of your rides? Let me know. ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಇತ್ತ ರೈಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ It's coming at you. ಎನ್ನ ಸೆಷನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಉಂಡದ ಹಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆ ನುತ್ತಿಕೊಂಡ ತೋಜುನ ಜಾಯಿನ್ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಸೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಏಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಮಾರವ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಟ ನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಕಾಣಬಹುದು ಇತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ ಪಿರಾಡಿಗೆ ಬರಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಜಾಯಿನ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಐಜಿ ಫುಲ್ ಬಾರ್ ಹೊಡ್ತಿ ಖಾಲಿ ಕೋರ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಪಿರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು ಜಾಯಿನ್ ಗೇಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಗೇಮ್ ಕೊಡು ತಿಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಾಡಿ Are you sure you want to join it? Yes. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದೆ ಆವೋ Duro, give me. Left to direct incline help board. Those on a blue marker. You need to get out of here! Come on, move on! I got play game. Well, evidence on the right. Just second. Bye.
ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ నీకే నందు కాడ పడు అందులో అవు పొన్ను నా పింక్ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಂದಿ ನಾ ఇక్కడ ಪೌಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಂಡ್ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡವಳು ಇಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡು ವೀಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ದಡಿಪೋಯ್ ಅದು ವಾರ್ಪನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ವೀಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಇಡು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ let us go to smoke ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಚೂರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಡಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೊಡ್ಸು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿನ್ಕದೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಇಂತಾವ ರಿಬೇಡಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾಳೆ నీకు ಟೈಮ್ ಇತ್ತು నాకు వెంపండితా ಹೊರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊರು ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್లో ಕೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ನುಮಲ್ ಬದಾ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಜಿ ಇದೆ ದಾದಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊತ್ತಿದ್ವರ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಮನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬರ್ಪಣ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಕೊರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದುಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಉಂಡಾ ಇನ್ವೈಟ್ ಕ್ರೂ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ ಪೋಯ್ 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 NEO-TRIX and gaming. ಓ ಟೈರ್ ಅಟ್ಟಾಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ನಾಳೆ ಬಲ ರೋಡ್ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ Hey, you have changed your crew. Return to your character session. What the hell? ಯಾವ್ದುಂಡು Character session ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಾಪು ಕುದರ್ಪುರ ಸಾರ್ದೇನು ಅವು ನಿನ್ನ ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜೆ ತಿಪ್ಪುನಲ್ವಾ ಲಡ್ಡು ಬೋರ್ಡಾ ಜಿ ಒಂಜೆ ಪೋಡ್ ವಿತ್ತಿನ ಎಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಎಂಟರ್ ಕೊರು
ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ನಿಕೋ ಏತ್ಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಜಿಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಚಿನೆಯ அந்த அவன் ஜாப் பண்ணுவான் நான் முரண் இதை ஃபுல்லு நம்ம சப்ளைஸ் அட் வெல்டன் ஏன் வாஷ்ரூம் போய் தப்பேன் அதுதான் அண்ணே लाल जी अरे नोएल जी So, we know a security company's What the moving hell? what we need. We just don't know which van they're using. Keep hitting their cars till you get the supplies. गोल बोर्ड है ये बोला एंड मूल इनवाइट करो मूल पना एंड टॉप उड़े ये बेच सर्वर ಇಲ್ಲ ನಾನು Z ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಯಾ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಕಡಬಿಡೆ ನಿಕ್ಕು dude this game sucks ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು I waited so long now I joined some other session what is this I was in that session What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. It's coming at you. Play the game.
Balipi. Iji, net. Bali. Loser. Oh my. What the hell? Game me undu. Bali. Game. Bro, I cannot, bro. It is saying again, there are spikes missing. What the fuck? Steam post. Onte andoni finish ಮಾಡ್ಕೊಂಡು better ಅನ್ಕೋ ಕೂಡ. I want to put it again here. You suck cock, but you don't eat meat. ನಂದ ಅವತ್ತು Pray.
ಈ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10:30 to 4 o'clock ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಪೋತುಂಡತ ನಿಕ್ಕ ಕ್ಲೈನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 10:30 to 4 o'clock. ಆ ಏರಿಯಾ ತಪ್ಪಕ 10:30 PM to 4 PM ದುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದಂದ ಒನ್ ಶಾಪ್ ಇಂದು ಬೇತೆ ಅಂಪನಿ ನಕ್ಲೇನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಡತ ಹಾಂಕ್ ಮಲ್ತನಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ವೆ Here disconnect ಆರ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಾ ഞാൻ ഗെയിം ഇടില്ല അവയെ നെറ്റ് ഇല്ല സെയിം ಮಿಷನ್ പിന്നെ കാർ എതിരിച്ചു ಅದು ಮಿಷನ್ ಎಂಚಿನಂಡ മിഷൻ പോത്തുണ്ട് ഈ പോയത് ഇല്ല ಅವ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ഓ ഞാൻ നിന്ന കാർ എതിരില്ല ഇന്ന കാർ ആക്സസ് പണ ഇത് ദക്കന ಬಲ್ಲೆ ಸೇಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕರ್ತೆ It sucks. Cannot even create my own session. ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಈ ಫೈಲ್ ಬಂಡದ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಹಾಂ ಬಂದ
Yeah, I would look now this motherfucker. Yeah, bala. Discord at the team speak ulla bala. Ulla already ulla bala. ఏరు Razer. ఏరు Pawan which yan lattu. Okay. ఏరు నోయల్ Razer. அந்த லெப்பர்ட்ஸ் டீம் ஸ்பீக் దాయి పన్నట్టు 10 లిమిటెడ్ ఒక్కడ పెడితే నాకు బొక్క இந்த ప్రైవేట్ సర్వర్ టీమ్ స్పీక్ ಹೋತಾನದ ನೆರೆಲಾಲ್ ಬತ್ತದಾಕೆ ನನಗೆ ಜೋರ್ಲೆ Yan left weapon dandiya. Brother? Please. దాదా Huh? ఏం అర్థం అయింది దాదా Yan left weapon team speak bala pandandiya. ఈ నీకు ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ ಚಿಪ್ಪೋ ಬಿದೆ ಬೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂತ ಅಂಡತ ಗೊತ್ತಾಡತ ಈ ಸೈಟ್ ಡೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಯ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಚ್ಚೆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಅವು ಇದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರದ ಶಾಂತ್ ಯಾನು ಒರಿಯ ಮಲ್ಪಡಾವಿತ್ತೆ ಅವು ರಟ್ಟು ಗಾಡಿತ್ತೆ ಪೋತಿದ್ದಿ ಹೊಡ್ಯಾನು ಕುಟ್ಟಾರು ಗೇಮಿಂಗ್ ನಾಯಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಯಲ್ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನನ TS at the disconnector. TS at sorry. Game at the. ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಯೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ And mostly it is in servers dead all. ಅಂತ Because I none light ಆ ಮಿಷನ್ ಡೊಲ್ಲ ನಲ್ಲ. ಅಂದ ಅಂದಿ ಆನಂದಿ ಯಾನೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಿಷನ್ ಆಪಿ ಮುಟ್ಲ ಆಪಿ ಜಾನ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ போது ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಎನ್ನ VPN ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಇದು VPN ಬಾಡೋರಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പണ്ടിട ಹಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಲೆಪ್ಪಡ್ಚಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಬಾಟಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಬಂದವ್ರು ಇತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಗಳು ಬರೋ ಫುಲ್ ಆಪಿ ಅದಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನಿಗೆ ಬರೋಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾನ್ ನಮಕ್ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪ್ತೀರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏತುಂಡಿ ಅವು ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ದ ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅವನ್ ಇರ್ಕಿರಿ
ಇರಿನ ಸರ್ವರ್ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಇರಿನ ಸರ್ವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಪಿತ Andy Pauli, happy birthday, my friend. Welcome to the stream. How are you, Andy? ಆಂಡಿನ ಅಂಡಿಯ ಒಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗೇಮ್ ಇಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಐತಾತಿಗನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿಂಡೋಡ್ ಹಾ ಓ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ఏమి యా ఇక జీటీ ఇడలారా ಅಂದ ಏಟಲ್ಲ ಗೇಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ Halo. ಅಲ್ಲ Aku ಬಂದ್ರಲ್ಲ. GTA Valorant mini కొబ్బరి ఉండని. no doubt ಹಾಗೆ ಅಂತ Valorant क्या है गेम మీరు ఇన్వైట్ అనే సెషన్స్ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಏಮಿ Valorant ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಆಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುವಂತ ಗೇಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಯಾರ್ ಯಾ ಮಂತೆ ಇನ್ವೈಟ್ ತೆಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೆ ഞാനൊരു கொஞ்சம் റീൽ കടപ്പി ಆತಡ್ಡ ಮೀನ್ ಅವಾಗೆ ಮೇ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ತಿಂತು ನಿಗೆ ಹೂ ಮೀನ್ ಅಂತೆ ಕಡಪ noob foreigners ವೈಟ್ ಕಡಪಡಿಯಾ insta ಓ ಅಂಜಲಿಯಾ ತೋಲ ಮಲ್ಪಂತೋಲ ರೆಡ್ಡಿ ಲಗಾಡಿದ
What the fuck? Tappa. That is the least of your worries. Game yolla. ಸಾಪಿಡಲ್ಲ Game ಇದೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿರೋಣ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಬರೋದು ಗೇಮ್ ರಪ್ಪ ಬಟ್ ಓಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಓಲ್ಲಿ ತುಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನಾ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಯಾ ಕಾರ್ ಅವತ ತೋಜತನ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ವ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜಿ ಆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 50,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಗಾಡಿ ಮೀ ಲಾಗಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ವೈದ್ಯನ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಡೋಟೋ ಬಂತು ಇಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಡೋಟೋಡಿ ಅದೇ ಡೋಟೋ ಡಿಕ್ಕನ ಪಿಚ್ಚಂಕು ಕೋಡ್ ಅಂದ ಒಂಜಿಗೆ ಡೋಟೋ ಕೊಬ್ತು ಕೋಡ್ ಬಂಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ ಕೋಡ್ ಜನ್ ಮೂಲ ಬ್ಲೂತ್ ಅವಲ ಅವ್ವ ಬತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಗಾಡಿಯಾ ಕಂಡಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದೆ ಓಹೋ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸು ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಚ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅತ್ಲ ಕೆರ್ಪ ಇರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೇಮಿ ಪಬ್ಜಿ ಲಕಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇರ್ಬಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು that was intentionally brutal murder by you ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಗಂತುಲೆ ಇವೆ ಅವ ಅಂಚೆ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಗನ್ನಲ್ಲ ಬೋಲೆ ರಪ್ಪ ಯಾನ್ ತೂ ಅನ್ನ ಮಕ್ಳೆ ನಾ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಈಯೋ ತೆರಿಪ್ಪುಂಡು जाला बाइक दिया ಬರ್ಪುಂಡು ಗೇಮೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿ ಇದೀಗ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ತೋಜುನತ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ತೋಜಿನ ಅವಂತ ನಾಡೋಣ ಅಂಜಿ ಅಂಜಿಜಿ ನಾಡೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿನಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರುದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಾಲ ಬರು ಎಲ್ಲ ಡೈಡ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ಜೋಬ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಜತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಜಿ ಓಕೆ 80 ಅಲ್ಲ ಈ ದಾಲ ಬೈ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತುಂಪೋದೆ ತಿಕ್ಕೊಳ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೀಮ್ ದೌಲ್ಲಲ್ ಇಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡ ಅನ್ನೇಂದ್ವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಸ್ ಎತ್ತಕ್ಕನ್ ಕಾಸು ಐನ್ತಾರ ಐನಾ ಐವಾ 5000 ಆತಿಯಾ ಅವ ಐನ್ ಮನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ನನಗೆ 25 ತಿಕ್ಕನ್ ಗೇಮ್ 25 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐನ್ ಮಾರ್ ಇದು ದಾದನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಪಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯಾ ನಾನು ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡು ಫೋನ್ ನಾನು ಗನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಯು ಸ್ಟೇ ರಿಚ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್
ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಟೆನ್ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಪೌಂಡ್ ಆತನ ಗಾಡಿ ಓಲ್ ಬಲೆ ಪನ ಬೈ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಉತ್ತರ ಬೆಲ್ಲ ತೆರೆಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಇಡೇ ಬರೋಣ ನಾವು ಇಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಕೆ ಕನ್ನದ ಗಾಡಿ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ ಗන්න ಬತ್ತೀನ ಬರ್ತನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬತ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಹೌದು ವೆಂಚರ್ ಅರ್ಥ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ అవును ಟೈಪ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಆಕಡ್ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಂಪ್ ಇತ್ತು ಎದುರು ಮಿನಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಮೈಲೇಜ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಟ್ರೈ ಅದೇ Era. ಗುರು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ಆಡ್ತೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂದು 110 120 FPS ಫ್ಲಾಪ್ ಗುರು ಲಾಗಿದೆ ಓಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂಲಾಲ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಬುಡ್ರಾಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ ಈಗ
Ah, yes. Apa? Anji cross aja nih. Straight lagi, ince sarta lagi. Apa pina vela lagi? Apa Anca, anca. Nekata. Anca ada diagonal. Oh, okay. Lagi na miss anda bide buru. Okay. Straight lagi na at least ante ulan lo. Wondo bike jimaru. Anca mas edur battule. Arpuja. Mar. Alla diagonal dipante. Easy out the diagonal. Ya. Bike jia, Honda. Phone. Anji game ankle fast itta tonte. Ali itu puj. The fuck? Ya phone. Anji cheating ava. Tuh circuit tuh boy. Poya. Batte. Wah, timing gimana? Dia tuh mela pakai. Ah. Into bete train. Okay, पिराओ दो. Itu bete. पिराओ दो. Give me time mal बोलिया. Poi. कितना? Apa? Bhai. Rada. Oh! Yes. So speed. Go. Break part nih orang dia na. Shoot mal तेरे का. अयो इधर कल. ನಾನು ramp में on the railway track बैठे होंगे. Chalo lagi తిరుగు. Kawan. Boom. अयो अंदर कोई नहीं थी गेम. Agak naik. Apa tuh? Fast jump bola. ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕಲ್ದ ಮಿತ್ ಪೋಯ್ಚು. Fast bola. Bitir. Bola apa lagi? ಅಯ್ಯೋ Oh my god. ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅದು. Good day, correct actually. ಅಯ್ಯೋ ayo ಛೆ. So, ini tab. Oh!
முள்ளு க்ளீன் உண்டு ரோடு ஜம்ப் இந்த ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் போடுவாங்க முள்ளு தடை கல்பாடு இடை कसरत वाला मम्मी जाना easy jump straight jump Good attempts what I did, huh? Aza, mention level attempt bar look. Type on. Just a minute. I take bullets in it, the gaming. One J break up here. Mula आप लक को नड़ी पुलिस अगल बार लंच होती बस jump दिखने लगा मुला पास जंप दूर स्पीड बोर्ड मार तो इधर कोड पिरोड पर जंप ready fast and furious down nalla biro ding ah yes ayo in it up here long run ding hey mullet edo dun pyramid come on ayo good boom master speed भी दे रहा है oh yeah papita Albert edo speed board देख ayo Nam. Speed. Believe yourself. Speed. ಅಡ್ಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಬೈದ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಅವು ಬೂರ್ನ ಹುಚ್ಚಿಂದ
Pira. Avili. क्या बात है भाई, क्या बात. Try malta. मस्त ट्राय. Two-wheeler rappa but oh. हाँ. Okay. आई जाता. Yes, man बोलिया. कोई कार वाला बोल. ನಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. కొంచెం తిక్కండి. दिक्कत. अल्लाह गाड़िया. ट्रैक्टर वाला. टायर पंचर होते हैं बघा. क्रेज. लक. अच्छा. इधर तो पण बोलते. आकर जा पुढचे. अयो. चला जा पै. तुम्ही तरण्याची. बदक झाली काही रिजल्ट मारे. ताज पण पर. हाल हलती नव्हता. शोल्डर ಗೆ पूर्ण पेट. हाल बलताल पोयत. Noel at GTA go ಬಂದ್ವಿ. Noel. ಕಡ್ ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಏ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಡಿಫೈಡ್. ಓ ಮೇರ್ಲ ಇರ್ Noel SS ಹೈ ನಾಕಲ್ ಗೋವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಬಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇರಿ. Game multi lagga. ओपन नंबर हो जी. मतलब पैराशूट तिकना. तिके जाने. जी. ಓಲಿತ್ತು. ಅವಳು ಎತ್ತನ ತಿರೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು. जंग तिकच. बट ನೀರ್ ಅದ ನೀರ್ ಗಾನ ಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಕ ಅಂದೆ. वाह. ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೀರ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಪ್. ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಓಪನ್ ನಂಬರ್. ಸೈಪ್ ದ ಗೇಮ್ ಎಂದ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಪನ್ ನಂಬರ್ ಹೋಯ್ತಿ. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಯ್ ರೆಡಿ. ಒಂದ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಾಗ್ಯಾರ. ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ. ಸೈಪ್. ಇಜ್ಜಿ. ಚಲ. ಲೋ ಎಚ್ ಪಿ ತನ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾಂಬ್. ಉಲೆ ಬುದಲ್ಲ ಉಲಲ್ಲ. ये ट्रेन बत्ती नहीं. एक गाड़ी दी था लो लाइट. गाड़िया. नटुट गाड़ी उड़. बॉम्ब दिखाना मैं माइंड. अभी जाओ पुड़ा हो जाओ. प्ले मैं करूं. एयरपोर्ट को बंद ले रे. ఆయిల్ ఒక రేజర్. कलेक्ट करना जीटी. ఆయిల్ రేజర్ ఒక టర్మినేటర్ పండే ఏరియా. पीरियड ले. आर्नोल्ड मित्तेंचे बोबणित्ते. मित्ते बेते गेम పోయినామా. Valorant కోక. అవే మంచి గేమ్ ఆపిని. Valorant లో టోటల్. అది కొంచెం కేన్ కదా నేను బర్పచాను జీటీ.
ಕೈ ಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬಿಟ್ಕ ಈ ನಂಬ ಯಾ ಬೂರ್ ನಿ ಮಾರು ವಿತ್ ತಡಪಡ ರೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತಂ ನೀರು ಬಲ್ತಂ ಬಲ್ತಂ ಪೋಯ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂತು ಜಡೆ ಬೂರಿ ರಾಬ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೀರು ಇಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ what the fuck Call of Duty Modern Warfare 3 ಬರೋದು ನೀ ಫ್ರೀಯಾ ಹೊಸತ್ ಪನ ಲೈಕ್ ಹೊಸತ್ ಬರೋದಿತ್ತದ early access open ಹಾ beta plus campaign ಬಂಟಿ ಗಿಂಟಿ ಬರದಾಲಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಹೌದು నీకు ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ದಾದ ಗುಬ್ಬಲಿ ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕರೋ New contact. Hello? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello?
ಇಂತ ಸಾಮಾನ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಯ್ತಾ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಗೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾವತ್ತು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗದಡಪ್ಪಿಯ ಬಡಿಸಿ ಜೀಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಾರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲಿಸೆ ವಿಚರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಬಂದಿರಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಓ GTA ಗೊಬ್ಬರ ఒక ఇంగ్లీష్ మాత్రం GTA ಗೊಬ್ಬರ ಗುರು ಕಪ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತೇನೆ ನಾಯಿಲ್ ಇಜೆ ಬಡೆ ಬತ್ತೆ ನೆಲ್ಮಿ ಆಯ್ ಪೊತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತನ 4 ಜನ ಆಪುಂಡಿಯ ನಾವು ಗೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ 4 ಜನ ಆಪುಂಡಿಯ ಎಂಚ ಅದೇ ನಾಲ್ಜನೆ ಯಾನ ಈ ಗೇಮ್ ನಂದ ಐ ನಾಟ್ ಆಪಿಚ್ ನಾನು ಆಪಿಚ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಸರಿ ನೆವಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಬಟ್ ಮರ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಮುದಿಯಾತೆ ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಮಗ ಬತ್ತ ಹಾಕೋ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇತಕ್ಲೆಂದ ಇಲೆಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ಅತ್ತಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆತ್ತ ಅಂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಟ ಐಕ್ ಬುಡು ಈಲ ಬುಡು ಪಂಡೆ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಕಂದು ಬೈದಿತ್ತೆ ನಾ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜಯ್ ಕನ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಂತಿನ ಕಂಡ್ರೆತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಇದೆ ಪೂರಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬರತ್ಲಕ ವಿಜಯ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪರ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಈ ಆಗ ಫನ್ ಒಂದು 10 ಸ್ಲಾಟ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಯಾ ಪಂಡೆ 10 ಸ್ಲಾಟ್ ದಮ ದಾಖಲ್ ಬನ್ನ ಸರಿ ಹಾಕೋಕ ಸರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ತು ಬೈ ಅವನ್ ಪಂಡದ ಆಯ್ ಪಂಪು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡದ ಆತನೆ ಎಂಬಿ ಎರ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡದ ಆತನೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ ಸರಿನ ಅದ ಈ ಬಾಡಿನ ಬಿಡು ಅಸಲ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನ ಬದ ನಾನು ಚಪ್ಪ ಇದಾಲೆ ಇದಾಲ ಐ ಬುಡಿ ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಜಾರಾದ ವಿಜಯ ನಮ್ಮನೆ ದೇವಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡದ ಹೊರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ತೀತು ಓ ನೇನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ ಅತ್ತ ನಮಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಬೇ ನಾಯಿಲ ಪಾಡ್ರಿಲ್ಲ ಐಜಿ ಯಾರ ಚೆಕ್ ಗೇಮಿ ಬಂಡರ ಅಂಚನೆ ಅದಾತನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಮತ್ತೆ ತಿಯೋದೆ ಇದು ಓ ವಿಂಜ ವೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅದ ಇರೋ ಹೋದ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನತ ಅತ್ತ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಲೆ ಬರ್ಪುನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೇ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ನಮಕ್ ಟಿಕ್ಕೋಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಕ್ಲೆಗಿಚ್ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನಲ್ಲ 10 ಜನ ಆದ ಬಕ ಅಕ್ಲ ರಟ್ಟು ಇರ್ಬಿದ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ದಯ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಕತ ಪುಟ್ರ ಗೇಮ್ ಸರಿ ತಕ್ಕಿದೆ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬುಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಬಲೆ ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ವನಸುಂದರ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಉಂಡದು ಬಲ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲರ ಟೀಮ್ ಡೆತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ಯಾನವರು ಓಕೆ ಬನ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಪ್ಪಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದೆ ಗುರುಗಳ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿ ಕೆಂಚಿನ್ ಬತ್ತಿ ಅಂಜ ತೆಂಗಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಬ್ಬಚು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಂಚಿನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೈದೆ ಲೆತ್ತಿರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಾರಿ ಪೂರ ದುಬೈ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಆ ಮುರಾಣಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ತಿಜಿನೇಕ್
ನಿಖಿಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಣದು ಗೇಮಿ ನೋಯೆಲ್ಲ ಗೆಂಚಿನ ಐತಿನ ರಡ್ಡೆ ಕಾಯಲ್ ನೋಯೆಲ್ಲ ಏನ ಕುಟುಂಬನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂದೇರಗು ಕೆನ್ಶಿನ್ ಇರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಂಚಿನ ಇಮೇನ ಗೇಮಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತೀನಿ ಎರೆಗಲ್ಲ ಒರಿಯ ಗತಿಕು ಸ್ಲಾಟ್ ಒರ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ പോയിന് മാരെ what's up 10 minutes ಕೆನ್ಶಿನ್ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡೋದೆರ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ಏರ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆನ್ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ Okay. Are we playing Valorant or any other game? Do we have any other game? Wait, do you have GTA? GTA ಉಂಟಾಯ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜದ ಇಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಾದ ಪನ್ನದಿತ್ತಿ ಜಾತ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆನ್ಶಿನ್ GTA ಉಂಟಾ ನಿಂಡ GTA ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರೆ ಏತ್ ಪಡ್ತು ಅವೇ GTA ಪರ್ಚೇಸ್ ಆತನದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆತಿ ಜತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮಾರೆ ಏನೋ 1 TB ಆಪ್ಯು 1 TB 100 GB 1 TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಹಸಿ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂತು I have 44.7 GB free 44 ಅವ ಆಪ್ ಜಪ 112 ಬಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 150 ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಜರ್ ಮಾರ ಸಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಈ ಅಂಚಲ 1 TB ದಾದಿತ್ತ ಮಾರ ದರ್ಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಐಜಿಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೇಮ್ ಫುಲ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಲ ಗೇಮ್ ತಕ ಓಪರ ಗೇಮ್ ಉಂಡಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕೆಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಬುಡೆದಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಎಂದುಜಿ ಮಾರ ತೂಕ ಐತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನಡೋ ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಬಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡಿ ಜತ GTA ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಎಪಿಕ್ ಇಡಬೇಕು ಎಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಾಗ ಐತಿ ಇಂತ 1000 ಐತ ಪೂರ 2000 ಐತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 3 ಬರೋದು ಮಾರ ನೆಟ್ ಕೊಡೋನು ಮಾರ ಮಾರ unlock my boss lock code inside job 103700 1050 go 1040 37 13 minutes ಕೊಡ್ತಾ 50 I'll be back no wanna fight speed attack ಆರಾಮ್ ಪೂರ ಆರಾಮ್ ಎಂಕ GTA 5 ತಕೊಂಡಿಜ್ಜು ಮಾರ ಇಕಡೆ why man ಪುನಿ ವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪುನಿ ಸರ್ಪತ ಪರಂಪರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಎಂಗ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ ಪರ ಬಜದ ಗೇಮ್ ಊಟ ಬಂತು ಆಪಡ ಎಪಿಕ್ ಲಾಪನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲಾಪ್ ಓಕೆ ಬಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಎಪಿಕ್ ಇಡತ ಗೊಬ್ಬನು ಗೇಮಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಡಗೊಬ್ಬನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಮಾರ ಎಪಿಕ್ ಇಡ ಅದ ನಿಂಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಡತ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಬಿಡುವನಾ ಇದು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋದು ನಾನು ದಾದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಎಪಿಕ್ ಇಡ್ತೀನಾ ಎಪಿಕ್ ಇಡ್ತೀನಾ ಬ್ರೋ ಏನ ಬೈ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಮಾರ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾತಿ ಅತತ್ ಬಟ್ ಎಪಿಕ್ ಇಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಡ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಡ್ತೂಲ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಿ ನೆಟ್ ಎಪಿಕ್ ಇಡ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಂದಾಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇನ್ ಮೈ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾನು ಬಂಟಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದು
नेवर माइंड स्टीम इडला तोच जाऊ in the PUBG ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ കെൻചി
Amy भाई जरा Nabaganje ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ರೇ ಲಜ್ಜರ್ ಹಾಯ್ ಗುರುಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟಿಯ ಬಿಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾ ಜಿಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಯ್ಕಲ ಅಂತ ಚೀಟಿ ಆಪಜಿಂದ 80 ಏರಾಗ ಆಪಜಿ ಗುರು ಗರುಗ ಜಿಟೆ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ ಈತ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾದೆ ಎಂಕೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದು 10 ನನ್ನ ಕಾಪು 950 ಬಂದಾಗ 950 ಇಲ್ಲ 4070 ದೆಪ್ಪು ನಾನು 9070 ಬಲಬಲ ಐತೆ ವ್ಯಾಲ್ರೆಟ್ ಬಲ ಗಿಬ್ಬಾ ಗಿಬ್ಬಾ ಗೇಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗಿಬ್ಬಾ 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 ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದೇನ ಅವ್ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಬಡೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಕೋರ್ಲ ಯಾರಕ್ಕೆ ಬಡ್ತನ ಮೇರಾ ಮರ್ಜಿ and fuck you nonky okay engel na jala pawan jana testir fuck it man we'll join game voice teamspeak.com budi anku ana barbuja ikla budi puki budi na alba kuldu Match found. nike jadi musera ಇಂಕ ಕಾಂಡ ಐನು ಗಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಕ ಬೋಡು ಬಲೆ ಕೊಬ್ಬಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಐನು ಗಂಟೆ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿವ್ರೆ ಕವ ಇಲ್ಲ ಕವೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕವೆ ಶಟಲ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ ಪಿಂಗಲ್ ದ ಟರ್ಟ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ bala ಈ bala bala Valorant loading screen ఉంటుందండు కదండా ఓ బోకి please shut up I am in already shut up ನಾನು ಹೊಸ ಟೆನ್ಸಿ move better
to poke. Fight. Guru ideal illatra. Nano yan. Team itu ya nanti. Restrictions both nanti. Cina baca restriction deh kata gila. Alpa premier go premier. Anta tek error barodan. You have received the following penalties recently. Competitive restriction. While restricted, you are unable to participate in Premier. And the game ko puna kama tanto agtate dade current month. One for four. Oh. Dominating. Nama deathmatch. Kills remaining. Another. Out. I got a Kenchi. Kenchi valle.
زبط. वो भी गया सब लोग भी गए. सर्च मोड में मत ले, बता 2 minutes. Nereye kattın lan? ಯಾವ್ದುಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬರ್ರೇಗ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡತ 2 minutes ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. Or the electric revolution. Match found. Couldn't initiate the threat. Pal dil ke paal. Twitter? You want me to Give me Sentinel Robert Sentinel को करो. Yeah.
I go with this sexy. You go with your punging surprise. Microphone on. Pare pare tu pari. Sorry, man. ಏಮೇನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರ ಮೀನಾ ಟೂನಲ್ಲ ಓ ಟೂನ ವೈಟ್ ಅವು ಟೂನೇ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ನಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಗೇಮ್ ಇವಲೈಡ್ ಅಂದ ಮೂಲ ಟೂನ್ ಅತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂನ್ ಅತ್ತು ಟೂನಾನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಜಲ್ ಅತ್ತು ಅದಾಯ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ದದ ಲಗಡಿದೆತ್ತೆ ಅವ ಬೇಯ್ದ ಪಿಯಾನಿ ಬೇಯ್ದು ಒಕ್ಕಲ ಪಾನ್ ಪಿಯಾನೋ ಪೀಸ್ ಎಂಚನ್ ಮಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ದಪ್ಪ ಆಯ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೋಜನ್ ಮಾರೆ ನೇಂಜ ಹೊಸ ಎಡಿಟ್ ಆದ ನಂದು ಪೂರ ಬೈದನ್ ಮಾರೆ ಚಪಾತಿ ಅದು ದಾದಾ ಇದು ಅಯ್ಯುಂಡ ಕೆನ್ಶಿನ್ ಇತ್ತದ ಕೆನ್ಶಿನ್ ದ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಲ್ ಆಯ್ 10 minutes ಬಂದು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಉಂದಿಯ ಪೇಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕನ್ನದ ಫಿಶ್ ದಾತ ಇಂಕ ತೋಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಇನ್ನಿದು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನಿ ಒಂದ್ಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿರ ಅಂತೆ ನಾನು ಮಿಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ go enter 1B ಬಾ ಮತ್ತೆ easy और कर ले plan I haven't done it how okay easy heaven One enemy remaining. shorted yaar fuck ಮತ್ತೆ ಸೈಟ್ Last player. ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಬಿಡು ಈಸಿ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಅದು ಗುರು ಅದು ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅವು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದು ಯಾರು ಒಮೆನೆ ಒಮೆನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಇಮೇನ ಸ್ಮೋಕ್ ಗುರುನ ಅವು ಇದೆ ಅತ್ತೇನು ಸ್ಮೋಕ್ ಓ ಮಿತ್ತದನ ತಿರ್ತದನ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಈಕೋ ಬಾ ನೋ ಇದನ್ನ ಡೀಗಲ್ ಜಪ್ಪ 100 ಡೀಗಲ್ mid pushing one close shot Spike down A. mid pushing righted by the Target spotted A. Last player standing. ರಡ್ಜನ ಪುಷ್ FNC ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಚ
monthly, but Okay, bye. ಮಿಡ್ ಇಡ್ದು ಇಮೇನ ಡೋರ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರ ನಾನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಲ್ಪ ನೈಫ್ ಪಾಡು okay. ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪಾಡ್ತಿ Fuck na gande play 0 ಮಿಸ್ ಅವನು I need concealment. Ore left. Side na. ರಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅವ ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಕೇರ್ ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಕೇರ್ No escape. Right. Multule yana planting awa. Last player standing. ಅಲ್ಪ ಈ ತೂಲ ಬನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂತ ನೀನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಬ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೈಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಜೆಟ್ ಪುಷ್ ಬಂತು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಾರು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗಿತಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನಡ ಆರ್ಮರ್ ಪಕ್ಕಲ ಲೈಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾರ ಪಟ್ಟೈ ಏ ಪೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರು ಒರೆ ಮಿಟ್ಟು ಬೈದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟು ए पुश मार प्लेगे रड शॉट ले प्लांट देपर आपण तुले सेज लो लेवा शॉट लॉन्ग कर ಮತ್ತೆ ಮೇನಸವ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ Last player standing. 55 tag. Okay. ಅವಳೆ ಟಿಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ ಚೂರು ಕಾತು ಫೈಟ್ ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅವ ಬರ್ಲಿ ಆಚೆ ಆಡಿದಿರಲ್ಲ Remember, stay out the ಬಿಪೋ ಬಂಟಿ ಮೂವ್ ಚಾಲ ತಗೋಬೇರೆ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಡ್ಗೆ ವೆಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಲೆ ಚೈತೆ ಯಾನಾಗ ನೈಫ್ ತಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜ ಆಂಗಲ್ ತೂಲೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಆಂಗಲ್ ತೂಲೆ ಬಂಟಿ ಮಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪೀಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ನೈಫ್ ತಕ್ಕ ಯಾನ ಬಾಟ್ ಬುರ್ಪೆ ಮೂಡ್ ಅಬಗ ಓಕೆ ಉಂತ್ಲೆ ವಾಲ್ ಪಾಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಲೆವತ್ತೇರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದೈತೆ ಒಂದುಲು ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಒಳಗೆ ರಡ್ ಜನ ಪುಷ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ಸಾಡ್ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹಾಕ್ತೆ ಇತ್ತು ಮಾರ ಎರಡು ಜನ ಅಂದು ಬಟ್ ಈ ಸಿಂದ ಅಪ್ಪೆತ ಯಾಕೆ ಅಂದಂದಿ ಯಾನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತಂದ ಯಾನಾಯ್ತು ನಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ 98 ಆರಾಮ ಎರಡು ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತಿಂದ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಅಂದು ಬಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಒರಿ ಹತ್ತು ಅಲ್ಟಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಅಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರಿ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಜನ ಒಪ್ಪನ It's okay, auntie. ಮಾರೆ ಪಂಕ್ ಮೂರೊಂದಿದೆ ಎಂಜಾನ್ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯ ಬೈ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಾದ ಅವಸ್ಥೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ You want to play? Let's play. ಆಯ್ನೆಯಾ
ಜಟ್ ನಂಬರ್ 50 ಜಟ್ ಎರಡು ಜನ ಗುರು ಹೋಗು. ಯಾವತ್ತು ಆಪದೆ ಮುಲ್ಲಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 7 ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಟಿಪ್ ಬಿಡ ಶಾರ್ಟ್ ಓರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರೋದು Enemy remaining. ಅವ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರು No charges. They're in for a rude awakening. One close mid. और ये इधर पे क्या है अले Upper. Worry backstabber. oh wow Nice, enter. holy mother of god One enemy remaining. Easy. ಇರತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ AFK ಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಎಗಡೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಾಕತೀನಿ Nice. Cooling down. None of my stuff has malfunctioned yet. I Phoenix every round push ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ Cutting them down. One suppressed. Okay, -80. Push ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ ಇರೋಡಿಯ ಬಿಗ್ಗೆ ಬೈದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇರಲತ್ತು Run back. Nice. Oh, right out. They think themselves are equals. என்னோட ஒர்பசார் ஒரு ராக்லெட் வாவ் ஒர்பசார் தூப்புனா பக ஆப்தே நம்ம ஸ்பாண்ட் பாப் One suppressed. 2B. Spike down
Easy, easy, easy. The fuck? Viral, A clear. Barandala. Mid push. Pira baroda from Patti. Player standing. Radla long lero. I'll pull it. Steps it. C4 the will it. ನಾನು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಿತ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಮಾರಿ ಅಪ್ರು ಗಳಿಸಿವೆ ಜಗ್ಗೆ ಗರ್ಗೆ ರಕ್ಷ ಮಾಡ್ಲಾಗೆ Shot to mid both. Shot right one. All. ಬಾಂಬರಿ Joke's over. You're dead. Beaver yana bomber yan poppe Hey Guru left. Be bot mare me. ಯಾರು ಅವ್ರು ಎದುರು ತೂಕ ನಾನು Sorry shot ulle. Sorry sight ulle. Ime sight eppadava. Sight last sight. Elbow. Nice, game nice. Remember what worked and test them again. ಆಗ 2 ಸಲ 120 ವರಾಲ್ಟಿ ಒಂದು ವರಾಲ್ಟಿ ಇಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ನೇಡ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹಾದ ಕೊಡಮಂತನ ಕಾತಂದು ದಿಬ್ಬದಿವೆ ಮೂಲ್ ಬಾಟ್ ಬಿಟ್ಪೇನ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀರ ನಂದು ಮೂಲ್ ದಕ್ಕ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕನ close. Two is ಯಾನ ಅಂಚಿ ತೋಂದು ಅಂಚಿ ಇರೇಗದ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೆಂಗೊಜ್ಜು ಗಾಯಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಬೋ ವರಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ Last round in the half. Attackers win. No bro, no emoಗಿದ್ದೇವೆ No bro ಬನ್ನಿ where are you ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ no
ನೀನ್ ಯಾರ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಜಿಟಿ ಆಡುವ ಸಾವದು ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡ Match found. ರಿಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಡುಬೊತ್ತಿನ ಅವು ಜಿಟಿಯನ ಮಾರಿಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತದ ಪಕ್ಕಡ ಜೀವಿದೆ ಬಂದು ಒರೇ ತೋರಿ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ವರಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾವನಗ ಬಂದು ಅಲ್ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಬರ್ಪುನ ಸರಿ. ಕಾಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾವನ ಈ ನಿಕ್ಕೋರಿಗೆ ಮುಜಿಗಸ್ದಾಗಿ ಇಂದು ಮೈದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮೋನ್ ಆಯರಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಪಿಸಿ ಬಾಳದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಮಾರೆ ಮೇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಂತದೇನ ಸಿಸ್ಟಮ್ Wherever they run, I will find them. ಹವನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತದೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಕಮ್ಮಿದು ಗ್ರಾಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿ ಎರಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಅವನಿದ್ರು Director by Raj and DK. Gibbakane. Gamani, otte, gami, ninna ottana. Enchina picka. Dane kanan, Who is going Maki C man? Who is going C? Yeah, Binkle, push mal dande pogana mid. Right. Mid ಗೆ ನೇಡ್ ತಕ್ಕಲೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡಾಟ್ ತಕ್ಕ Guys are crazy. Poli. Stay down. Shock dart. C. ಅಟ್ರಾಸಿ ರಶ್ ಮಾರ್ 300. Spike planted. ಜೆಟ್ ಲೋ ಇದೆ ಗುರು Last player standing. ಇದಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ ವಿರಾಡ್ Oh my god, ನಾನು ಏರೆ ನಾನು Yarani. Who lets that old man out of the nothing? ಓಕೆ ಪೈ ಇರಿ ಗರಾರ್ಜ್ ಇರ್ದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಈ ರೌಂಡ್ ಈಕೋ ಪುಷ್ ಓಕೆ ಟೀಗಲ್ ಬೈ ಮಲ್ ಬೋಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೀಗಲ್ ಬರ್ಚಾನ್ ಅದೇ ನೆಂಚು ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಡಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ Scanning ahead. ಆಯ್ ಪಿರಾಬೋತೆ ಏಮೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ಬಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸಿ Spike planted. ಈಸಿ ಒರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ All backstep ಉಂಟಾ ಅವಲ್ ತೋಂದಲ್ಲ ಆಡ್ತಾವಲೆ ಇರೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿ ಮೂಲು packages 90 ಗೆ ಮಿರಟ್ಲ ಥಿಂಕ್ 90
9085 ಗೊತ್ತಾ 90. Worth it for us. ಅಕಲ್ನ ಸಾವಾಯ್ ನಂಜಿ ವಾಲ್ ಊರ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಾಲಂ ಬರ್ಲ Worth it for us. എന്നോട് ഗണ്ണിച്ച് അടിക്കലോ ಮೂಲ ಬರಯರವ ಗೇಮ್ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಡಾಟ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೀಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಡಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆನ ಪೀಕ್ ಮಲ್ಪಿ ನೇಡ್ ಬಡ್ನ ಸೀದಾ ಓಕೆ robot Scanning ahead. Okay, clear. सी फिर सी इधर भाई इधर बत्तर all Bata. 18 seconds start easy 18 seconds area yo Radl planning side ए बॉल बताया ना आप डैमेज करता है 18 seconds dot पन्नागा केनु से यार वो लेके मी wall mel wall Oh fuck. My beta was 18. ಆತಲೋ ಯಾಕಲೆ ನೇಡ್ ಬಿಡ್ದನ್ ಕಾರ್ದಾಡಿ 100 30 60 12 ಪವರ್ ನೀ ಪನ್ಪುನನೆ ಯಾಕಲೆ ಕೇನು ನೆಜ್ಜರು ಬುಕ ಪನ್ಪೆರೆ ಯೋರ್ ಯಾನನ್ ಬೇಟ್ ಮಾತು ಕೇರ್ನಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಎದರಿತ್ತ ಆ ಟಿಪಿ ನೀರು ಓರಿ ಬದಿ ಆಕುಲ್ ಆಕುಲ್ ಎನ್ನಿರೈ ವಾಲ್ ದಲ್ಪ ಮೆನು ಪೇರ್ ಬಂದು ಸಾರಿ ಸೇರತ್ತಿ ವಾಲ್ ಗೆ ವಾಲ್ ತ್ರೂ ಸೈತೆ ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ mid क्या ponde la guru pole han molto uno sì ava pira sì coda sì damara easy tirole 15 seconds एक बाई जरा सर बच्चे यार ब्यावर से कुड़ा बेट मारती है मुझे करते Cutting through. One enemy nice. remaining. last long see long bike avle $110 ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಸೈಡ್ ಇರ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುರ ಗೇಮ್ ಆವ ಹಾ ಮಗ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಯಕ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಬರ್ ಎದುರುಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎದುರು ಬೈತು ಅದು ಯಾದಿಯ ನಾಲ್ಪ ಎದುರು ಆಗೋಸ್ಕರ ಪೀಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋದಿತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೇತ ಮರ್ಲಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜನ ಗೊತ್ತು ಅಂಜ ಸೇಫ್ ಕೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇರು ನೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ Scanning ahead. ಪಿರಾಸಿ ಅಂತ Joke's over. ಪಿರಾಸಿ ಆಯ್ ಬಟ್ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ ಸಿಟಿ ಮುಡ ಹೋಗ್ಬೆ Deploying drone. ಹೋದ ಅಂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 3 4 Right here. ಬರೀ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ ಸಿಟಿ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತ ಮಾರೆ ಆನ್ಸ ಐತೆ ಸಾ one side ava one close side ye Enemy remaining. malpe full malpe close side bandla tayyodalli You're going to scatter from my stuff. Super easy. Need a drone. ನಾನು ಇದು ಬೈದಿನಿ ಸೈಯಡ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಿರೋ ಇಬೇಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್
ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. Revealing area. ಜರ್ Nowhere to run. ಈ ಅಂದ್ ಬೀರ C. ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡೋಲ್ ರೀ. ಬೈದರು ಉಳ್ಳೆ ಬೈದರು. ಗರಾಜ್ ಗರಾಜ್ 13 seconds. ಗರಾಜ್ ಗರಾಜ್. Deploying drone. ஒரு ரைட் ಉಲ್ಲಿ. ಗುರು ಎಂತದ Revealing area. Get him, wingman. Last player standing. What was 120? Ah, Down. man. Wait till you burn to them. Fuck. Pero like, why can't we just hug it out? Pinche, can someone buy me, please? Take out and short it up and joke. The castle, I think, but that's not what it is. पास करने ಗಿರಿಜಿ ಬಂದಿಗೆ ಗಾಸ್ ಕರ್ಡೋ ಕರ್ನಲ್ ಯಾತಿ ನಿನ್ನ ಕೋರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಗೇಮೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು forever ಅಬ್ಬಾ lose connected Scanning ahead. ತಿಜ್ಜರ ಯಾನ್ ಹೆವೆನ್ ಪಾಪ ಈಸಿ what the fuck ಅಯ್ಯೋ ಗೆಬಿ बत्तर ಬರಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆತ ಈಸಿ ಬಟ್ 46 55 ನೈಸ್ ಒನ್ shot Hey, teammate over ಅಯ್ಯೋ head tower. Right here. ಇವರಿಯಾ Spike planted. Revealing area. ಅಯ್ಯೋ End. ಬಂಟಿ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬು ಯಾವನ right ಯಾನ್ side ಗೊಬ್ಬು corner ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಗೊಬ್ಬು apple ಮಾತು ಸೈದೆ ಎಂತ यार ಎಂತದ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲಂದೆ ಡೀಗಲ್ ಬರ್ತದ ಎಲ್ಲರ ಗನ್ ಇತ್ತಿಜು ಐಕೆ ಡೀಗಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಏರ್ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಕು ರನ್ ಅಂಡ್ ಗನ್ ಹಾಕು ಚೂತು ಫಕ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ರಜ್ಜನ ಹಾಕಿದೆ 55 ಒಂದು ಜನ ಕುಂದು ಗೆಲೆ ಇಮೇಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಮಾ ಭಯ್ಯ ಮುಕ್ಲೈಡ್ ಗಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನ ಮಾನೆಗೆ ಬೈ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಯೋರುಡ ಕಾಸು ಉಂಡತ್ತ ಯೋರುಡ ಕೇನ್ಲಿ ಅರಾಂಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ಯತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಯೋರು ಉಲ್ಲೆ ಕನ್ ಕೇನ್ಲಿ ಎರಡ ಕಾಸು ಉಂಡತ್ತೆ ಎರಡ ಎರಡ Thanks. ಓ என்னோட காசு ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಕರೆಯನೆ ಬರಿ ಬಾಬಾ Revealing area. garage 2 You're dead. garage multiple b incoming ಒರೇ ವುಡ್ಸ್ ಬೈದೆ whatever Keep planting, man. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದ ಹಾಕಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೀತ ಮಾತುಲ್ಲ one close left one close right Last player standing. what the fuck is this guy doing ಆಯ್ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಬೋದು ಬೂಡ್ದೇವಂಡವ ಇಂಚಿ ಸೋಲ ಈ ಕೊಬ್ಬರ್ ಗುರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಮಾತಲ್ಲ ಹೊಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯಿನ್ ಸೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ದೀಪ ಬರಡ್ My territory, my rules.
There they are. See, all see. ಏಡ್ಚಿನ ಏರು ಮಾರ ದೇವ Easy. See long care. Molly atanu. Kuru enna just cover tula. Yes, ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. Ore woods andulle. ಆರಾಮ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ Left ಬರ್ತೇವ್ರಿ. Oh my god, ಒರೇ ಲೆಫ್ಟ್. Send a shot that correct purun. Like pressure. They are long. And B go and C go. ಒಬ್ಗು ಬಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ Scanning ahead. ಮಾತಾ ಮುಳ್ಳುಲ್ಲೇರು. Easy. ಹೆಂಗೋ ನೀ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರು. Game shot ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್. It's not good. ಮಾತಾರಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೋ. ಪಿರಾಯ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪಜಿ ಕಾಲಿ ಹೌಸ್ ತೋಗ 34 ಹಾಕದವ. Not ready yet. Revealing area. Ore right side ulle. Right here. Blow him up, Mosh. Go get him, buddy. Enemy C. Not ready yet. One enemy Nice one, remaining. KP. Pirori barpe. 30 seconds left. ಪಾಸ್ ಆಯ್. Nice one. Reloading. Not ready yet. They're just batteries. Need a drop. Game ire gonji ulti tagnada. Sorry but inka ಅಂಚಿಗೆ ಹಾಕೊಡಿತ್ತು ನಾಕು ಎಂಟರ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಬೇಕ್ಲ ತಾಗುದು ವಿಸೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ವಿತ್ತು ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಲಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಿ ಈ ಯಾಕೆ ಎನ್ನನೇ ಎಂಕಿ ಬುಡುದು ನಾವು ಮಲ್ಲ Joke's over. You're dead. Shot. ಹೌದು garage incoming. ಇದು ಅಲ್ಟೆಡ್ ಬೈದ್ ಏರ್ ಮಾರ ಪೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಓಕೆ ರೀ Get out of my way. ಸೈಡ್ ವಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ By the right side by the Player standing. 74 ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ ಪಡ್ದ Scanning ahead. ಅಯ್ಯೋ Nice one. Last round before the switch. ನಾನು ಹಂಚಿಡ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಹೆಂಚಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಕೊಂಚ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು ಏರ್ ಮಾರ ಹಲೋ ಕೆಂಚಿ ಹಲೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೇಮ್ ಎಂಟ ಕ್ಲೀನ್ ಗನ್ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡಿ ಗುರು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಲೆ ಅವೇ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ ಆਉਂದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಪಾಪೈ Scanning ahead. garage budiya My territory, my room. ಓಲೋ garage ರೆಜ್ಜರ್ she's starting now. Spike planted. Oh fuck it.
fuck all. Guru ನಂದಿ ಬ್ರೈನ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು ದಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ Still in sight. Last player standing. ಸಾದ Switching sides. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಗುರು ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ತೆಗ್ದ್ರೆ ಇಡೀ ವಾಲ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಇದು ತೆಗ್ದ್ರೆ ಫುಲ್ ವಾಲ್ ಹೋಗುದು ಇಮೆ ಉಂಡತ ಗೇಮಿ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಕವರ್ ಒಂದು ಉಂಡಾಕ್ಲಿ ಗೋಡ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕರ್ ಸಬ್ಬರ ಸಬ್ಬರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪೇರಾ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಫೈಟ್ ತೆಪ್ಪುಡುಂದು ಜಂಟರ್ ಆವಡುಂದು ಮಿಡ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಉಂಟ Right here. ಬೂಮ್ ಬಾಟ್ ಮಿಡ್ Find their weakness. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ Revealing area. Enemy spotted. C. ಲಾಂಗ್ ಪುಷ್ There they are. Elong push. जी सीलोंग पुश आते Elong. ಏ ಕಾಲಿ ಡಾಟ್ ಬತ್ತ ಗೇಮ್ ಇವಲ್ಲ Spike down mid. ಡ್ರೈವರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಏಪನೆ ಪೋತೆ ಏಲೊಂಗ್ ಈ ಹಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ಬೈದೆನಿ ಇಜ್ಜಿ Mes garage door ಇಲ್ಲಿ ಗರಾಜ್ ಡೋರ್ ಯೋರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ Remaining. ಬರೋದು ಅಂಚಿಗೆ ಬರೋದು garage close ಇಬೇರೆ C4 ಪದ ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಪ garage ಸೈಬಿ nice one game Let's reset. Deep breaths and all that. इरे पतोनली इरे प्लांट माल पड़ा ನಮಕನೆ एक डॉट कर मैं Right here. Revealing area. ಆಟ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿರ Found them. ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಡಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆവുന്നില്ലേ ಇಮೆ ವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿ ಗುರು ಮಿಡಲಿಗೆ ಅಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಬೆ ಒಂದು ಇಂಕೋ ಡ್ಯುಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ ಒಂದುಂಟು ಮಾಂಟಿಂಗ पामल ಪಂಕನಿ One enemy remaining. ಇಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಜವ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆ Here. ಫೋಟೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ ಇಂಕೆ ಯಾರ ಹಿಯರ್ ಬಂಡಿ हां और ಲಾಂಗ್ ಬೈದು My quiver is never full. ಹತ್ತಿಯನ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಫುಲ್ ಅಡ್ದಾಡಿ ಯಾನ್ ಸಿಗ್ ಡಾಟ್ ದಕ್ಕು ಏ ಎಂಟರ್ ಆಡ್ತೀನಿ ఆయన డాట్ ಬರ್ಪುಂಡಡಿ ಕರಾಚಲೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಲ ಇರ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ದಕ್ಕೆ ಬಾಟಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ Right here. ಒಳ್ಳೆ ಎದುರು ಪಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ವರನೆ ಪಾಡು ಕಿಂತ ಇಪ್ಪ ಡಾಟ್ ಬರೋಡು Scanning ahead. ಲಾಂಗ್ ಅಡಿச்சு ಸೀಟ್ ಓರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ಓರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಟ್ ಓರಿ ಸಿಟಿ ಓರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಟ್ ಓರಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು Deploying drone. ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಇದ್ದಾರೆ Shotgun. ಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾತಾ ಪಿಂಗ್ अंत ಏತ್ ಲೇಟ್ Last player standing. ಹೇ ಓಯ್
ಇಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆತಿನ ತೂತಿನೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ಡಿಫಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ 41 ಬರುತ್ತೆ. Sorry. Very bad posted. Peek open now. जी वो पिक कर पर तू क्लोज शॉटगन बर्च गेम ಬಿಟ್ಟದ ಎಂತ ಪರಪಳ ನಾ ಗುರುವರಿ ಎಂದತ್ತೆ ಇರತಲೆ ಪೂರು ಜನ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳದೆ ಮಿಡ್ ರೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಏಪೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ಏ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಇರೋ ಬಂಟಿ ಗುರು ಬಿ ಬಂದವ ಬ್ರಿಮ್ ಅನ್ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ Standing. ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 8 ಆ ಸೈಡ್ ಎ ಸೈಡ್ ಇಡಲ್ಲ I'm out. Plant the spike, Wings. Spike planted. Thanks, Wings. Enemy remaining. ನೈಸ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ನಗೆ ಅಲ್ಟೇಟ್ ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಏ ಸ್ಮೋಕ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಹೋತು ಮೂರು ಟ್ರಿಗರ್ ಬಾಕ್ What do you say? ఆయన అల్టిదే మీద ఆగే ನಂಬಿಕೆ ಯಾನ ಒಡೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಿ to adapt yeah ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅವೂಲೆ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಅವ शॉटगन पता Right here. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮುಸುಂಡ್ಗೆ ಹಾಕದತ್ತೆ Right here. Revealing area. Joke's over. You're dead. हाय गैराज डोर पुश मत कर ಮಿಡ್ ಪುಟ್ नाइस नाइस Piro by the C pushed up. Our spike carrier is dead. Spike down A. Last player standing. ಯಾಕರ Shot down. बस तक कर ay ಗುರು ನಾನ್ ಸಾಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದ ನೀನೆಂತ ಏ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ To be useful. ಏ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ರು ಫ್ಲಾಶ್ ಮನ್ ಪೆ ಹೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಎಂಟರ್ ಆ ಎದುರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಅವ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬುಟ್ಪೆನ್ ಒಂದು ಎಂಚರ ಬಾಟ್ ಬುಟ್ಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಎನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ pole pure 4 ಜನ pole 3 ಜನ pole ಇವರು ಎಂಟರ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಗುರು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ ಬಾ Right here. Revealing area. ಒರೆ ಸೀಲೊಂಗಲ್ಲು ಸಿಟಿ ಬೋದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ Nowhere to run. ಐಸಾ ಏ ಗಂದೆ ಪುಗೆ ಮಿಪೆ ಗೇಮ್ ಸೇಫ್ ಗೋ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು what the fuck ಇದು ಆಯ್ 1G Scanning ahead. Last player ಗರಾಜ್ standing. ಹಲೋ 80 ಒರಿಯ ಪಿಂಗ್ ಮನ್ ಫ್ಲಿ ಇಂಚನ ಪಿಂಗ್ Am the hunter. ಇದು ಬಾರಿದೆ Stay taut as a Boston. The fight demands it. ಕೊಂಚ ಪಿಂಗ್ ಫೋನ್ ದಡಬಡ ಪಿಂಗ ಹತ್ತು ವಾರ ಒಟ್ಟಸಿ ಪಾಡ್ತೆ
ಯಾರು ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ரெண்டு விங் ரெண்டு மங்கனக்கு வந்தேன் ಈ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಟರ್ ನಾರೇ ತುಕ್ಕ ಮಕ್ಕನಾರೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕ Right here. Standing ahead. Say mid dog. Right here. Yes. Ori matri punit. Push mane, mid push mane. Anti-bo bomb bada. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಅವಳು ಪೂರ ಬೈದೇರ ಸಿಟಿ ಸ್ಪಾನ್ is in the B would be good. ಕಂಡಾಗ ಎಂಜೇನಾ ಆಡ ಮೆನಕಲ್ನ 8-11 ಬಿಡೋಚು ಇರುವಾನಲ್ಲ ಬಿಡೋಚು 8-11 ಬಚಾ 8-11 ಬೀಕ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒನ್ ಪೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೈ ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಒಂದು ಮನ್ all on the smoke nobody here smoker Right here. we could have run around Right here. ಅಡಿ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಗಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊಲಿ ಒರೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಬಲ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಪೋ ಸಿಬೋ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಒರೆ ಗರಾಜ್ ಈಸಿ ಸೈಡ್ ಗೆಕೋ Revealing area. deep science both oh ದೇವರ್ ಅವಲಿ ಮಾರ I predict ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಲಿ ನಾನು ಅವಲುಲ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ Last player standing. ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರೇ One enemy remaining. ನೈಸ್ Never give up. ಮೈ ಬಾಬು ತಿಕ್ಕ ಮೈ ಬಾಬುಷ್ಕಾ Deep breaths, everyone. ತಿಕ್ಕ Your hearts are pounding. ದೇವರ್ಸಿ ಬಂಟಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ఒక ಪಿರಬಲ ಚೂತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಬಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕತ್ತಂದು ಯಾವಲಾಡದ ಬಿಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮೊರಿ ಸರ್ತಾವ್ದು ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಏ ಮಚ್ಚ ಯಾ ಬಂತು ಬಲೆ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ Right here. ಗರಾಜೆ ಪಲಕುಲು ಒಂದು ಪಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು Scanning ahead. Spike down mid. I have the spike. ಒರೆ ಬ್ಯಾಕ್ పోతే ಒರೆ ಎಸಿ ಎಲೋಂಗ್ ಪುಷಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಶಾಟ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಬರೀ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಬಂತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ Spike down A. What's up, Amok? Playing with that new Sensi, dude. It's a bit difficult. ಅಮೋಕ್ ಬಾರ ಅಮೋಕ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜ ಅನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡಲಿ Match point. Level Three minutes set there. until we're home. Yes. Good. ಡ್ರಾಪ್ ಬದ್ದು ಬಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾರ ಬೀದವಾ Mid ball ಬಂತು ಸೈಡ್ ಡ್ರಾಪ್ बम कर लेंगे स्पाइक करो फर्स्ट यार अपका सी लॉन्ग Get used to it. Yeah, I'm trying to do TM and all. Not gonna play ranked. रैंक गाली में बोटे मग बोट मुझे अन्य एरितनल को पता
Ori mid push maldiru. Hey, C push. Ultimate. Heroic here game. Side hai. Nice. Indu ek open akku lodjalla. Ego bradla. No dude. Ah. CT podu. Mulu leva. CT. Enemy remaining. I'll see. Sit ya. Player standing. PG. What the fuck? How much? Clutch. Defenders win. Yeah, nahi gaavali mara. Both sides. Knife tera maha ko. Yaar knife kon per putara. Hey, punk. Video. No shadow. Kerala mandu je knife. Illa. Where are you right now? Okay, oje ko bali. Makada ampe pankot perinda. Baka je bol. Gotteta. Pancha and 100 day. No compy and compy is no people. No capacity people. All noobs it. Look who's talking. Start. Here stop anti. Here. Stop irutti. Give me spin maltara iru. Mandu. Oh, innondu nana music. Code mandu je. Initha? Enna spin one pille enna it illa. Inna spin man podi. Warehouse drink gaadi baka marolla aven tikkina gaadi. Yetche. Marrapche. Anti ennada atu sundudu mare car da showroom. Garage. Antique gaadi pura onji garage. Anda in garage part Dubai do. Match found. Andad ba kon GT gobbu gada. Konji mixi mampu drug. Mujja nippuni. Pojana enna ma andu marge. Nama enchina arpunu maraiku. How much? Dada banpuni ke. Asset dada nama. Stock. Tension leda. Tension DJ. Same team. क्या कर रहे नीरज देवतिया क्या कर रहे देव बंद क्या कर रहे select man taatilla book Hamdi andu Kenshin na badali yaar. Avi naina badal Kenshin. tension win man to cost game karadima
Shadow, you there? Guarantee. Boy. Buena. ಅಲ್ಲ ಪರದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಹೋಗದ ಬರ್ತೆ No one die on me. ಒಬ್ಬರು ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವೆರದೆ ಬಾಯ್ ವೆರದೆ ಓಮ್ ಬ್ರೋ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಓ ಐ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನಾ ಬಾ ಫೈನಲಿ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರಾಜ್ ಬಗ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಾರ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಆರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾನತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಇನಿಯೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇನಿಯತ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಐ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ ಕಾಯನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತೆ ನೀಯಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಬಕ ರಿಟರ್ನ್ ಪೈ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಗುರು ಫ್ಲಾಶ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏರ್ಲಾ ಪೋತು ಜನ Spike down A. ಅವನು ಏರ್ ಲಾಕುಂದಿದ್ದ Enemy remaining. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಟ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ನೀನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುದೆ ಮರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಿತ್ತರು ಪಾಡ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತನಲ್ಲ 3 ಜನರಿಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ದದ್ ನನ್ನನ್ನು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಮುಗಿದಾರೆ ಪಾಪ ಮರ ಅವರು ಮುಗಿದಾರೆ ನಿಂಗೆ ಕುಸಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೇನೆ ఆయన ತೋದಿತ್ತೆ ఆయన ಸ್ಕ್ರೀನ್ ఆయన ತೂದ್ಗೊಬ್ಬಿದೆ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತನ ఆయన ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ದಕ್ಕನಾಗೆ ఆయన ಬೂಮ್ ಪಾಡ್ Revealing area. ಐದು ಜನ Dim beacon down. Smoke's down. Deploying drone. ಮಿಡ್ ಕೇರ್ बोले Revealing area. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹೊರಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ಬಲ್ತಿರ ಬಿ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ತಿನ Spike down B. planting easy Spike planted. WCG ಮಾರೆ ಮೊಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ Knock down, right. 3 seconds. 3 seconds. Scanning ahead. One enemy remaining. Satchel out. Kama I'm the last thing. in America more. Lucky them. ಬರ್ತಾ ಗುರು ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ఉండేని Person. ಮಲ್ಪುಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕೋಡ್ ಇತ್ತಿದೆ ಬಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಲು ಅಂದ ಕೋಡ್ ಇವೆ ಶಾಡೋ ಗುಷರ್ ಜಾಡತ ಬಟ್ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ Watch party here ni. ಯಾನ್ಲ ಶಾಡೋಲ ಗುರುಲ Here match. ಇನಿ ನಾವಿಲ್ಲ FUT ಇಲ್ಲ ನಾವಿ ಸಾರಿ ಫೆನೆಟಿಕ್ ಹಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ Revealing area. ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಕೊಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ತು ಮಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ದಕ್ಕಿರವ ಮಿಡ್ ಕೆ ಮಿಡ್ ಗ್ರೀಡಿ Oh, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್
CT by there. Spike planted. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ Mid red jana irrante barundu. Standing. And big up. They're going to scatter from my stuff. Super easy to drop. Kundu death karo. I am in enka. Yava. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗೇಮ್ ನನಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ದೂರ ಪಾರ್ ಬಾಕ್ ಬರ್ಪಾರ ಹೆಲ್ಪ್ Oh, ಸೈಟ್ smoke. ಏ ಸೈಟ್ ಬಲ್ಲತ್ತೆ 4 ಜನ ಮಾರ. Smoke ಆತ. ಐ ಲೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್. Headshot. My ult's ready. Raise 110. We're the best. ಐ ಮಿಟ್ಟೆಡ್ ಕಬ್ಬು ನಾನು ಸ್ಲೋ ಇಂಚಿ ಮಾಡಲಿ ಮೂಲವಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀಜಿ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಬತ್ತೀರ್ ಮೂರು ಬಿಮೆನ್ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ರೂ ಬೋಲ್ ನೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಹ್ ಶಿಟ್ 46 ಜನ Last player standing. ಮಾರ. Spike planted. ನೈಸ್ ಓನ್ಲಿ Okay. ಬಿತ್ತಿರದು ಎಂಟ ಕಟ ನನ್ನ ಕಟ What do you say, bro? Ready to stretch your wings? ಸಾಫ್ ಕಾಸಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪೋ ಮೇಯರ್ ಅಬ್ಬಿ ಬರ್ತಾಮ ಒಳ್ಳ ಗನ್ನದೈತೆ ಮಾರೆ ಅಬ್ಬಿ Right here. ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮುರುಲೇನು ಬೀಲಂ ಓ ಫಕ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು Oh my god. ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟರ್ಡ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ Stay alive. I want their life, not yours. उन लोग को रैप करेंगे अब लोग रैप करेगा अब भी रैप करेगा यार ट्रैप यार मूल पाडंದು ಸ್ಲೋ ಏನ ಈಸಿ ಗಬಾಬು ನೋ ಬುಲ್ಲಕ ರೆಡಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಇರೇಗ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲ್ ದಿಯಲ್ಲ Right here. ಹಾ ಮೂಲ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅವು ರೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲಚ್ ಓ ಫಕ್ ಡಾ Revealing area. ಪಕ್ಕಡೆ 10 HP ಮಾರೆ
Women entering. Entered. Hi, team speak ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪಾತಿರುಚು. Spike planted. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಕೆಂಚಿ ಹಲೋ ಕೆಂಚಿ Hello. ಅಯ್ಯೋ Hello. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರೋ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಸಾರಿ. ನೈಸ್ ಒನ್ ಏನೋಡ ಐತೆ ಇಂತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಡಾಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೀಕ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೀಕ್ ಮಾಡಿ. ಗುರು ನೀನ್ ಇದು ಹೋಗು, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ನೀ ಬಿ ಹೋಗು, ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕೌಟ್. ಬರ Beam in. BB, बोले. ಆಟನ ಏರ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ಒಲ್ಪಟ್ ದಾಕು ಮಾತ ಸೈಡ್ ಬೈದೇರು ನಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೈತೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನೈಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್. ಅತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಟ್ ನಿನ್ನ ಮೂಲೆ ಅವಡಿಯ ಹೊಗ್ಗು ನಗ ನೀ ಡಾಟ್ ಪಂಡೆ ಸ್ಮೋಕ್ ತ್ರೂ ಹಾಕಲಿ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಹಾಕಲು ರೀಕಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪುಡಬೇಕು. ನಾಡ್ ದೆಂಗುಲ್ ಗೊಬ್ಲೆ ಬಂಟಿ ನಿನ್ನ ರೋಮ ದೆಂಗದಿಲ್ಲ ಏಮಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜನ್ನು ಇಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೇಂಬರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಅವ ರೋಬೋಟ್ ಬತ್ತ ನಾಕ ಐನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏ and low HP low. One 11 seconds start. 10 seconds. Pure close dile. Every back step. Short barundile. ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿದ್ ಸಾವು. I saw one ult in women's side. And dot last grip game मुझे इनका टाइमिंग तक साइड को प्ले ये साइड को प्लान या मूल को Be long. Scanning ahead. Three sounds. ಈ ಬತ್ತೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಗುರು. ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ ಈಸಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಸತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಓಡಿಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡುಲೆ ಅಂದ ಪೊಕ್ಕರು 34 ಮಾರೆ ಸೋವಾ Spike planted. ನಾ ಬಿವರ್ ಪೈ ಈ ರೌಂಡ್ My ult's ready. ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂತು ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾವ್ನೆ ನಿಂಜ ಉಂತಾವ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ You get juice. ಆಯ್ತು ಬರ್ತಿ ಗುರು ನಾ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದ್ರೆ
ಹೈಡ್ ಆಗಿರು, ನಾನು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೈಡ್ ಅಪ್ಪ. ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇದು ಮಾಡು. ನಾನು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇನೆ, ಇದು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಜಾವ. ಹಾಂ ನಾನು ಬಂದ್ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ, ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬನ್ನ. Come into the unknown. ಮಿಡ್ ನೈಸ್ ಶಾಟ್. ಮಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಲ್ I move full gear, right? A main ulla. ಒರೇ ಮಿಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆತು. B main not gonna waiting. Down itte. ಮತ್ತೆ B ಬರ್ತದೆ. ರಡ್ ಮಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. main ಹೋಗಿ. ನೈಸ್ ಶಾಟ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆಗ ಬೂಡ್ದು ನಾ ಈಗ ಫೋರ್ ಮಾರ್. ನೈಸ್. ಇರೋ ಬೈ ರಡ್ ಜನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಲೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾರ್ ಎದುರು ಬರ್ರ ಕಾರ್ ಇಚ್ಚ 30 seconds left. ಆಯ್ತು ತಾಗುದಿಲ್ಲ. 6 ರೈಟ್ ಗುರು ಬಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರಾಮ ಮೆಲ್ಲ Last player standing. ಅನ್ನರೆ ಬಲ್ತಂಬೋದು. ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೋಚುಂಟು ಮಾರೆ ಪಾಸಿ. Spike planted. ನೈಸ್ ಎಸ್. ಎಂತದ ನೀನು ಓಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಅವಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಅವಳೆ Who else do you have? ಯಾನ ಅಲ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ. ಯಾರ್ನಲ್ಟಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡೇರಾ ಗುರು ಬ್ಯಾಕ್ ಏ ಗೋ ಫುಲ್ ಗೋ ಬಂಟಿ ವರಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ ಆರಾಮ ಡೆದು ನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನೊಲ್ಗೋ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕು. ವಾಟ್ ದ ಫಕ್ ಡಾ ಎನ್ಮ ನೂದು ರಡ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಚ್ಚ ಮಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲು. You want to play? Let's play. ಬಿ ಮಿಡ್ ವರಿ ನಾನು ಪೀಪೋ ಬಾವಾ ದೇವ ಇದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒರೇ ಮಿಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ಪಾಡ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆತವ ಮಿಡ್ ಕೇರ್. ಶಾಟ್ ಸೌಂಡ್. ಮಿಡ್ 3 ಶಾಟ್ ತೊಂದಲ್ಲ ತಾ ಫುಲ್ ಆತು. ಓಕೆ 47 ಮೂಲ ಒರೇ ಶಾಟ್ ಬತ್ತೆ. ಅವನುಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಲಾಡೆ ಪೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಶಾಟ್ ವರಿ ఇంకా కెరోడ్ ఇತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟ್ರಾಚ್ ಟ್ರೈ ಆಡ ಎನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಟ್ರೈ ಆಡು ಅದರ್ ಶೂಟ್ಸ್. Switching sides. ಪಿಸ್ತಲ್ ಗುರು Right here. ಪಾತನೆ ಕೇನು ಜಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಕ್ಕರ್ Right here. ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾ ಪನ್ನ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಕ್ಕರ್ ಏನು ಗುರುನ Right here. ಓಕೆ Revealing area. ಗುರುನೇ ಜಗತ್ತಿಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒರೇ ಹೆವೆನ್ ಉಲ್ಲಿ ಒರೇ ಶಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರಿ ಏ ಒರೇ ರೈಟ್ ಮಾರ ವಿರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ Last ಒರೇ ಅಕಲಿಂಚ ಪೂರ ಮೂಲುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಮೂಚ್ ಅಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೂರ enemy remaining.
ಆಯ್ಕೆ ದಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೇಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದ ಯಾನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಾಯಿ ಏತ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಮಾರಾಯ. Be confident. Next round full buy man. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಓಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಹೊಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗುರುನ್ ಕೇರ್ಪಾಳೆ ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ Scanning ahead. ಮಾಡರ್ನ್ ನನ್ನ ಸಾಮ ಮೂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡು ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಲವ್ ಮೆನ್ ಹೇಳಿ ಒರೆ ಮಿಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲೆ ಎದುರು ಬೈದೆ ನೆಲಂ ಪುಷ್ ಇರಬೇ Last player standing. ലിಂಚಿಡ್ಲ പറഞ്ഞു Da 26 da not a good da buy da. ಶಾರ್ಟ್ ಸೋವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಿಡ್ ದ ಇನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಚೇಂಬರ್ ಬೀಟ್ ನೆಕ್ ಮಿಡ್ ಓಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋಡ ಮಿಡ್ ಬಾಟಮ್ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಡು ಗುರು ಏನೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೋಡು Buy the long way. Now in now trap. ಲಾಂಗ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೋಡವ ಕೆನ್ಶಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಇರಾಡು ಬೈ ಇರಾಡು ಬೈ ಇದೆ 117 man ವಾಪಂ Last player standing. Spike down B. Not the parent. ഞാൻ പണ്ടത്തെ ಲಾಂಗ್ ಪುಷ್ ഉണ്ട് ಸೂಪರ್ ಮಾರ ಪಂದೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಸೋ ಬತ್ತೆ ಅನಾಯಿತು ಆಯ್ತು ಪಡ್ತಿರೋದು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ Eco na buy. ಈ ರೇಂಜ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈಕೋ ಬೈ ನೀರು ಬೈ ಮನ್ ಮತ್ತೆ 20 I have the spike. ಇಮೆನ್ ದೆಪ್ಪಗ ರೇಸ್ ಅಂತುಕ ಬರ್ಪಿ ಯಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಏ ಶಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬದು ಬಂದುಲೆ ಓ ನೈಸ್ ಅಂದೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಆತದ ತೂಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾನೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಎದುರು ಅವ್ ತಿಕ್ಕದೋಡೆ ನೈಸ್ ಟ್ರೈ ಗೆಟಿಂಗ್ Player standing. ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒರಿ 8 ಲೆವ Stim beacon here. Launching smoke. Remaining. ಎಂಡ್ Match point. My smoke can block the enemy's line of sight. Once they're blind. ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಎದುರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೈ ಓಕೆ ಈ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಉಂಟು ಒನ್ ವೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಉಂಟು దాని ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ಪೋ ಗುರು ಒರಿ ಹೆವೆನ್ ಉಲ್ಲಿ
market. One side बत्ते nice. Pala side clear. Kitchen maltundu la. Mandu guru mandalaga mandu. Revealing area. Launching smoke. Saltedicha, apdi. Smoke's down. Alti. Shock dart. Albert luck. Molele. Very big. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Hi, go smoke through. ಆಯ್ತು ಬೂರ್ದುಂಟಿ ಯಾವ ಥ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು 48 ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸಕು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸಕ I one way smoke part, careful. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಒರಿಯಪ್ಪ ನಲ್ಪ ಅಂಟಿ ಬೋರ್ಡ ಮೂಲುಂತ ಆಯ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಮೂಲುಂತಿಗೆ ಆಯ್ ಅವರಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಪೀಕ್ ಮಂದ ಸೌಂಡ್ ಗರೋ ಚಿಂಚುಂತು Scanning ahead. ಈ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಹಾಕರೆ ಓಕೆ ಪುಷ್ ಮಂದ ಗೋಬು ನೈಕ್ ಈಸಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಏಲಾಂಗ್ ಇದೆ Along. ಏಲಾಂಗ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲ್ಲಿ అక్కడికి ఏలం కంట్రోల్ ఉండవా Spike drop. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾ ಬಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ఉందా I have ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ Nice shot. ఒరే మిడ్డులే గేమ్ ఇరేగావా Reloading. Expect karo. యా మల్ బై కౌన్ Nowhere to run. Enemy remaining. ಜಾಪರ್ Market. Inside left करते ready. Shock dart. ಲೋ ಆಯ್ತು ಯಾನೋ ಲೋ బతిక్లే Deploying drone. సిటీ వెళ్ళి బలిపి నైస్ షాట్ Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. ಅಸಲ್ ಫಿದೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಆಂದಿಲ್ಲ ಫಿದೆ ಅದು How did we forget this? ಬಿ ವೇಟ್ ಮಾಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಪ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆ ಡಾಟ್ ದಕ್ಕದು ಬರ್ಬೇಕು ಸೋಲ ವೇಟ್ ಮಾಡು ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಬರ್ ಬುಡ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Want to play? Let's play. మిడ్ ఇప్పుడు మిడ్ రైట్ ఉల్లి Ton ಏನೋ ಅಂತ ಆಯ್ತೈತೆ ಎದುರು 8 ರಡ್ಡುಲ್ಲಿ ಒರೇ ಶಾಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಒರೇ ಮಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಆತೆ ಓಹೋ Last player standing. ಒರೇ ಮಿಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಒರೇ ಶಾಟ್ ಉಲ್ಲಿ ರಡ್ 8 ಉಲ್ಲಿ I have the spike. ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ and 1 2 3 4 ನಿಕ್ಸ್ Phoenix. Math details I'm are not- still processing and will be available soon.
I don't start game jumping now. ada 7:30. No. Padandia. Andene. Kande. Gordu shuttle game, bro. Yes. Elle paru benkla. Boy. Pawan bye bye good night Pawan X game X. Contact lost. Pawan X game. Good night, boys. Bye. Good night. Kamal Zowie. It's a regional David versus Goliath matchup. FUT obviously looking to try and extend their run here at Champions. A historic run for Turkish Valorant. But for Fnatic, they have one word on their mind, Dynasty. And FUT is the team that's in their way right now. You also get to see Alfia playing against his Turkish brethren. You get the most successful, most winning Turkish player of all time playing against the most successful Turkish team. You know, there have been some super teams before within Turkey trying to combine all the best aimers together. They did not make it as far as FUT have. They've grinded from the very bottom up to this point. Top 8 of champions looking to try and take down the super team of Fnatic. It is crazy that they were in this situation here, though, in the lower bracket, a regional battle where Fnatic has the opportunity to not only go on this lower bracket run, but possibly bomb out of champions once they make it to playoffs. That could be a real reality at the end of the day. Maybe not likely, but we'll see how this starts for them on map 1. And you can see here, even in the audience, thoughts regarding Fnatic. Look, I think that for us, link tournament, there was a lot of expectations. Link Yes, this is going to be the team that walks away back to back, you know, a 3-peat champions run, unbelievable stuff. And now they're in this position, and everyone feels as if, well, if it bleeds, you can kill it. And I think that's kind of the mindset that FUT need to have here. That is the mindset that FUT need to have if they want to win this game. Fnatic have only ever lost twice, though, with this roster. So even though they've been upset recently, and that recency bias might lead you to think, oh, they can be beaten. Yes, they can, but it's incredibly difficult. And so for FUT, while they've shown that they can take maps off them before, they're going to need to be playing their A game throughout. Keep that stamina up. They need hot starts, and they need to be able to close. This is going to be very difficult. It's so tough. I mean, Loud literally put them in situations where Fnatic had to start striking back, and they did. Fnatic multiple times, it looked like they were going to come back and take that series back from Loud. And for FUT to be able to actually carry that all the way through, you're talking about closing. I think that is so important for them to have in their head. Let's also talk about the fact that during the map veto, FUT didn't go towards Bind. The map that they had beaten them on during the regular season, that's going to be the decider map. And we start here on Split instead. And here's your Prime Gaming agent select. Only really 2 changes coming in here for Captain and Maj are going to bust out the Viper here. But overall, though, I mean, and yeah, I think it just goes without saying, right? Going to get Alfia on that role on that Cypher as well. We'll see what his impact could possibly be. But I'm curious to see, Balla, how this composition for FUT kind of counters what Fnatic have. Yeah, the double controller is what they're going for against what Fnatic are usually. A lot of people say this is like an anti-double duelist. Really rolled through with it. It's been so solid for them the entire time. You can see 100% win rate with the Breach and the Cypher. So many trap plays available. And against this double controller that's really slow at taking map control, it's something that's really interesting to see how these two comps will battle out. FUT are also most favored on map 2 and map 3 to make the upset if it was going to happen. And we've talked about the fact that when FUT get punched, they find it so hard to get back up. So that, to me, is going to be the biggest story of map 1. If they do get punched, and if they do go down, can they still win? Yeah, that is certainly going to be something that sits on all of our minds, but the stakes couldn't be higher for these 2 teams. But let's go ahead and get this party started and send it over to your casters. Make some noise for Achilles and Paper Thin. Thank you very much, Golden Boy, and yes, it's do or die time. Both teams here at the end of their rope. One will cling to it at the end of the day and have another fighting chance to try to make that run. The other will be going home. And who would have thought that we would come to this, that it would be Fnatic falling down to the lowers to face FUT, their EMEA brethren, across from them. It's going to be insane here. I can't believe that there is a world where maybe Fnatic... Knowledge.
you know, put up a good fight on Ascent and then going over to Pearl. Fall It apart. won But the Fnatic Nitamita. got really well handled on Lotus, one of their best maps. How are they? Stream tiya Nitamita. Itu ijata stream. Atenna. At the Kenny near Wunji Battle. Okay, it has begun finally. Sees multiple players, now just going to be setting up that poison orb and backing away. Yeah, and this is something that Fnatic really needs here, is good pistol rounds. It really killed them against Loud in their previous matchup. So if they can find some success, which they did the last time they played FUT on this map, it was very one-sided for Fnatic the last time. On their attacker side, they came out, won the pistol, won the follow-up, and even won the bonus to close things out. So it was a very good map for Fnatic all around. But this time, FUT starting on the defender side. Let's see if they can maybe get a read on this mid-push here. Frank's going to get a little bit of contact. Just backs right off. Not looking to overstep here. Showing respect to the players on the opposite side of the stage. I mean, Des was talking about the players themselves talking about it. They're very familiar with each other, given that they were playing multiple times throughout the regular season over in EMEA. So, FUT not looking to put a toe out of line right now. And you got to give FUT a lot of credit. I mean, they took a map off of Fnatic. And yes, the next two didn't go so great in the playoffs, but still, we're able to get the job done. It's a little bit of a fake flash over towards B Heaven. Still, 30 though, seconds left. Boaster could be expecting some contact. That flash should give things away, or immediately the smoke screen is up. It just actually expires. It doesn't actually go up, but Alfie are playing up around the side for Cage. Manages to find one. Captain will respond, but Boaster's there for the trade up. 2-for-1 exchange. Really running the clock down low, 12 seconds. Obviously plenty of time to get the plan down. I want Fnatic to win. Forces them off of this one. They have to get out to safety. Leo, however, striking at the perfect time. But I only support the team which is winning. Over towards the vent. And now the spike is going to be planted. 4 members strong still here on the site, but now Boaster taken down. Frax doing a good job of finding Boaster through the smoke here. Gonna go for the pop flash around the corner. Nobody there just yet. A nade gonna back him off momentarily. It's a good chunk of damage too. Down to 68. Shock to try to buy some time and maybe even find the pick. Won't find it, but Chronicles. Ghost certainly will. Oh, He'll nice. bubble up, finds Maj as well to Putin. Oh, that's going to be Fnatic taking away the pistol. And this is exactly the start Fnatic needed. Again, the pistols were just not there for them against Loud. They had such a good read. But here, this time around, they set up a trap. They put players through the ramp. They're able to catch some people in the back, and then they leave Leo in the ropes to strike from behind when they attempt to kind of disrupt the plant early. And Fnatic just doing a wonderful job here, hitting some great shots, and it's a complete setup that FUT just never really reads very well. And they get crunched and they get eliminated from that pistol, and Fnatic off to a really good start. Let's see what happens here. So the pop flash through does manage to get the full blind across, but tuck into the corner. Leo not going to get picked off there over by Ramen. Both Sky players are good. I was going to say, you know, versus Paper Rex, one of the big turning points, one of the things that made that Ascent so close right off the rip was being able to win this Thrifty round. Here the second after allowing Paper Rex to pick up that pistol. So if they could pull that off, that would definitely give some momentum that FUT so desperately need. And really just had just a solid defense against Paper Rex. I mean, absorbing contact really, really well. Bending but not breaking a lot of times against that Paper Rex aggression. Of course, when the sides flipped, then Something's Reyna came online, and it was a very different story. But here, let's see if they can find some kind of success. They gambled a bit on the A side, just leaving Mr. Fallen over here to kind of get some info. So, site going to be taken relatively for free. Mr. Fallen track as best as he can of Fnatic's move. He gets a little bit of damage there into Boaster. Just a touch. A little bit onto Chronicle as well as that plant does come through. Rotation still waiting for Maj to make his way through the vents at the moment. Alfier is going to be getting ready to make contact against him over in mid. Everybody else though operating with whose map? Just a ghost there for Alfier. Trending map actually. How are they not able to? Still looking for a lurk and he gets the flash timing is absolutely perfect. Gets the catch on him even without the full blind. Still enough to completely catch him off guard. As Mr. Fallen will be able to find Chronicle at range. Leo with the Vandal, however, puts a good use. Boaster as well, fighting one with the Stinger. Kiwi. Nice, away nice. Durka, oh no. Now onto the site, Captain, finding Leo. Boaster, the last man standing, but there's just no time, so they cannot get the defuse. So yes,
this is in fact going to be that 2-0 beginning Oh, for the side of Fnatic, but dude, that only save was carrying nice. this Vandal over into the bonus. This is a phenomenal eco here. Ganda away. Wonderful save. You know, Alpha did a little bit of damage, but Maj just so ready for it. That kill. And then some long-range shots from Mr. Fallen, weakening him up early. Even though the heal did come through from Leo, still able to find some great shots. Kiwi comes in with that Sheriff, gets some big kills as well. So very successful down there for FUT as we go into full rifles, half armors for the side of Fnatic, full armors for FUT, of course. Chronicle getting a little bit close to that Rolling Thunder, a couple way for the Seekers for Leo as well. Kiwi just looking to hold forward there in Garage, but it seems like both are playing back as far as he is. Doesn't have any further interest in really trying to push the issue here. That clearance is nice, using the will. Fragment in response, Durka going to be chunked down to 85. Armor lost, but can get top back up to 100 here. And it's a lot of utility used here early for Fnatic. One of the things that caused Fnatic some problems against Loud was that a lot of their utility didn't catch too much value here. And you're using the Boombot and the Trailblazer, things that are really good for helping you clear sights on executes early. You still have the fault line, of course. You still have the breach utility. So some fallback for the side of Fnatic. Hello. Yep, there's a Cypher there. Just the days on the Alpha here. Oh, the flash. Oh, the entry. Bouncing forward with the blast pack, finds the headshot. Amazing. Mid control now completely opened up here for the side of Fnatic. Smoke in response up into heaven. As right now, it is just out of Captain, as well as Mr. Fallen situated here on the A side, looking to hold the line. The rest of the team going to have to try to rotate over. In response, right as they drop down, Mr. Fallen finds the first kill. Flash going to be set, but Poster's in front of it. Mr. Fallen still trying to hold the line. Finds himself the second elimination, spots another. Now knows Chronicle. Forward, up close and personal. The plant comes in, but the site is being cleared out. Now it's all down to cracks. Can't glitch it. The post-plant discipline here from Fnatic, so good. Has to get in front of this aftershock. Manages to do so. Now Chronicle not spotting him on the back end. Knows that he's in the site. Shuts him down. 3 members still standing in the 3-0 beginning. Fnatic have a nice little win streak building up. It's just so difficult once Fnatic gets into place here. The crossfires, everybody's doing their job, watching the right angles. Screens is covered, you know, even though Mr. Fallen doing some damage on site itself, just everybody in the right place at the right time for Fnatic, and even using some of that util early, still able to find that flash, get Durka that early kill to set that agenda, to set that tempo for Fnatic. And they're looking clean. Story we saw the last time these squared off on Split. He should actually leave FUT. Sheriff's across the board. Hand for Mr. Fallen. Tark is saying shot, but Dirk should leave FUT to win. Managing to find his This is from Turkey, right? Kiwi will Okay. taken down. Who should leave FUT? Forward, not getting the stun dog, getting the spot. Just to leave FUT to win the game. Coming down there, aware that somebody's going to be lurking. Because he's a Turkish, right? To displace Mr. Fallen at their disposal right now, but a flash. Oh, that flash. Fuck, what flash? Fuck, what dodge. What a dodge. Marshall now out of the fray, 2 players. Got a sandwich here in between all the Fnatic members now, stuck in the garage. Oh my god, what shot? Swings the corner and takes down cracks. Gets himself a Oh, third nice. elimination. Now he's very much on the board. Poster turns away. Captain swings in, but Alpha moves up. This game is GG. Will be able to spot him. Gets the headshot, and there's the 4-0. Flawless for the side of Fnatic. Another thing we should talk about here with FUT, the last time we saw them on Split was in Tokyo. They haven't played it since then, and they were running an Astra and a Cypher instead of a Viper and an Omen. So some changes here, I think, especially with the Omen, you want to catch some of those flashes. We've seen them have some effect. Those Paranoias doing a pretty good job. Maj, I was hoping to see that Viper have a little bit more impact here on the defender side to really make life a little bit more difficult for Fnatic to get some information, to get these executes. But so far, Fnatic's been able to kind of wait things out and avoid a few catastrophic flashes. You know, they take some damage, but Fnatic able to recover very, very nicely here throughout these early rounds. So anybody else that's playing forward into heaven there, and you expect that Mr. Fallen likely going to be able to get the kill, but because it's the Raze, because he has that mobility, can just blast backward. Just can't quite nail it down, and Leo is just Johnny on the spot with that counter swing through. Now though, pretty early
full shift over towards the A site here from the side of FNC, because they have been playing these rounds out very slowly for the most part. Rolling Thunder at the ready. Curious to see what the setup is going to be as they look to take this push. Cyber Cage to get the cross up the ramp as Kiwi Hold down. the line. It drops down. Oh, yo, the timing. Now just has to press forward here into the site. Rolling Thunder now crashing across. Okay, okay. Taking down Mod, finds him lurking up in towards heaven. The rest of the team just has to exit, and they have this man advantage, but they're going to have to be playing retake. Yeah, Mr. Fallen does have his Seekers here. Try to help get this retake going. Boaster's just going to prep the Paranoia. There is IAGL, right? Find some value. It's right now looking like pretty heavy screens lean. Durka's going to be watching it. The Paranoia not going to connect. Seekers, two of them going to be cleared out. Still one swinging around over towards the screen side. Durka going to be the one that makes contact with that one. They swing in. They push him off the angle, but they can't find the kill. They can't find the damage. Cracks, takes out Boaster right as that smoke is about to bloom. Finds another kill. The man advantage. That was really good. Now as Cracks will find another. Mr. Fallen goes forward, finds Chronicle, and now it's all on Leo. Would have to be a 1v5 ace clutch, but it just does not seem possible at all, and Leo's not even going to try for it. Would love to get any kind of straight pick that he can, but he's going to be able to just find Kiwi to avoid a flawless. But that finally gets put on the board now, 1-4. This is a great retake for FUT. Really, really patient, dodging that Paranoia from Boaster, and then finding some great timings as those smokes are popping to get 2 big kills, get themselves back in. And Maj just, yeah. Didn't want to be that Cypher in that moment. Cracks having a great one there. Again, right as those smokes are popping, we'll find some really good timings, disrupting Fnatic, cutting them down. So a big win here for FUT to stabilize. Gonna be able to recover that op for Kiwi. Has the Blade Storm. Cracks with that null command as well. This could play for a little bit more of a retake style here. Maybe try to get them crunched in mid. You got the Viper and the Omen setting up their smokes to delay a little bit here. Another thing that was giving Fnatic a lot of fits against Loud was just Loud being able to run the clock out, to just be really stalwart in their defense, and then force Fnatic into these low-time, high-pressure situations where Fnatic had to make the best of bad situations. And sure, sometimes they did, but that's not a recipe for success. You know, what makes Fnatic so good is their protocols, is their execute, is their ability to read and manipulate the map, and Loud was doing just a masterful job dodging that. Okay, well, fault line, that's going to shove it. Shuts out the showstopper, and Durka gets taken down. Coming up with the goods. And that's the entry power taken away. No command just still rolling through. In, Boaster knocked down to 47 HP. Chronicle untouched, just grabbing that orb. No charges. Trying to get closer to the next Rolling Thunder. Paranoia across, he just tries the blind entry into the site. Cracks again, shuts it down. The spike now stranded just on the outskirts of the garage. The flash from Leo just didn't quite get there in time before Cracks was able to take Boaster down and have to drop out. Some pressure being applied towards B Heaven. Maj. 13 seconds. There's just no time. Yep. They're still going to try to play in for this one, but Sun's just not going to do enough. Atacap and Mr. Fallen with one apiece. Chronicle again, just stuck here. See if you can get any, maybe They clear Heaven with the breaches first kill. That was really good. How deeply do they want to go on the hunt? 0 Point will spot him. Looks like they're not really going to be looking to push forward into the garage, though they will still show respect to him. That is going to be FUT, scraping together a second round win. That's exactly what I was talking about at the beginning of that round. Delay does give Fnatic some problems. It does kind of make things, you know, obviously it makes it easier for you as the opponent because it's a little more readable. But you can see just a little bit off kilter with some of their coordination there, a little maybe their communication as well. But overall, really impressed with those last couple rounds from FUT. Again, that bend not break kind of style defense there, where they're willing to give a little bit of space, punch back in return. Boaster's just gonna go right into the back. It's a fake. Just a fake. Yeah, just trying to, you know, instill the seed of doubt here. You see Atacaptain is watching around the back over towards their spawn, and that leaves Mr. Fallen completely on his lonesome, and this time Durka gets the better of him. Finds the kill, and that's the kind of start you love to see. The entry is really nice. Right now going to be coming this round, the rotation. But I like the race. Sent down, his flashback and entry is really nice. Depth as well going to be invested there from the side of Alpha here, just spotting everybody's locations, and now he goes on a merry hunt. It's going to have to be incredible shooting here from FUT to get through. It's going to be the Blade Storm pop for Kiwi. Flash out, full flash on a Kiwi as he's up into the air, and Chronicle manages to find the shot. Takes him down, Dirk as well, poking out from garage. Neatly executed. Hit the shooting range here. One by one, they will fall. Atacaptain with nothing more to do here in this round.
just have to back away and try to hold on to the weapon, but Alfier is swinging around the backside, pushing downstairs, ready to get the catch, ready to take this gun out of his hands. Oh my God, Perfect from Chronicle to set up. That is a Prime Gaming flawless. If there ever was one, it's Fnatic. Will go ahead, disallow FUT from getting that 3 consecutive round win. They keep themselves with a nice little stretch lead of 3 rounds. And it's a brilliant fake here because it draws Captain back into their spawn. That's immediately where my eyes went as well. As soon as that ult was popped by Boaster, and it drawed that extra defender away and made this execute that much easier for Durka and for Fnatic to get in there and get the job done. That means there's no paranoia there to really gum up the works at the front of B main. So a phenomenal set play there from Fnatic to give themselves an easy round win in round 7. Just nicely done. You know, already that play itself, fantastic. You get that seed of doubt pushed in, and that allows you to get into the site, but then just the timings of this utility from Chronicle looking so much cleaner compared to the series versus Loud. That flash, just fully getting the catch there onto Kiwi. Believe it was his setup with a flashpoint. And just get that full blind, deny the ability to get value off the Bladestorm, because that's really, in that moment, that is the most dangerous thing, and they dealt with it absolutely beautifully. And that stun at the end, just to make sure that Captain has no chance of holding that gun over, doing any more damage. You know, any economic damage you can do here as Fnatic is so valuable, as it's going to be a heavy investment for FUT coming into this round. It's going to be that op back into Kiwi's hands. Here. A lot of money going to have to be spent. Meanwhile, Fnatic sitting very pretty. Chronicle only a couple away from that rolling thunder. Maj one away from the Viper's pit. So let's see if he can find a way get that into play into this round. But it's a full 5-man stack here for Fnatic onto the A side, and it is being left wide open. There's a ton of presence in mid for FUT, and just Captain far away at A side. So this should be potentially, if Fnatic really just wants to get in here and get in here fast, should be a pretty easy plant at the very least. Yeah, I mean, the smokes are coming down, dog. Running through up here into heaven. Captain going to be spammed away. 77 HP remaining for him. Double push now through the vent, slow creeping here for Krax and Kiwi. Paranoia in, but Durka with a covering fire, managing to find one. Krax gets the spot, but cannot quite find that punish. Only a smattering of damage through. That Paranoia is gonna force them back down into the vent. The site now opened up. Down your smokes, player. And with an operator in hand, this is just such a challenge. I think it's one that might have to be abandoned here from the side of FUT, because already a 3v5 with an op. I'm not sure if you're gonna really get a solid crack at this retake. Yeah, after that Paranoia came out, Kiwi started to rotate back towards spawn through mid, and there's just not a lot he can do other than maybe look for an exit frag. Maybe if he can do a little bit of damage, but at this point, to Fnatic, that's not that big of a deal. And Crack's gonna try to make something go here on this retake. Maj pushing space, they get one, Durka's down. Durka's down, but time is still ticking, and with that fault line really stunning up the only access point into the site. Yeah, the sound of retreat will be sent out. Will back away. It's having to allow Fnatic to get themselves up to 6. Certainly not the ideal scenario here, but the Camel Stack, they throw multiple people over towards mid, but it's just full pressure out at A right off the rip. So Fnatic get the round win. Crucially, FUT are able to hold on to that biggest investment in the operator. Yeah, and FUT just doesn't quite read this correctly coming out of the timeout. A lot of mid pressure sometimes from Fnatic, where they'll use a lot of that Sky and Raze utility to clear space there and try to set up for crunches, but this time it's just a 5-man push that is only Captain kind of watching it. He gets caught at the back towards spawn of A Heaven. They're just gonna run it again. Yeah, why not? It's one player again here on the A side for the side of FUT. If it ain't broke, don't fix it. Just go for it. Flash through, doesn't really give that much info either as far as how many players are on this side of the map, but now it seems like with the footsteps, they're definitely getting a sense of it here. It's the full rotate already coming through from the side of FUT. Fire set up from Alfier. Continue to spam back and forth here into heaven. They bought enough time. Got into position, but that Paranoia again is on. Very much is as well. Shot from Captain will find Chronicle, puts the spike on the floor for a brief little moment, but then Alfier finds Kiwi. Back through screens, Durka catch anybody who's going to be lingering over here in the defender spawn, which is going to be Maj here momentarily as he continues to creep forward. Spike not yet planted. And I thought FUT might have bought enough time to get into a decent position to block this, but Durka is just on one. Just snappy with it. And Captain can do nothing else other than back away. You'd love to be able to honestly
burn the Omen ult to be able to pick up the operator if that's something that you could do, but unfortunately will just have to run his way back as we see it laying on the floor. Well, let's see if he's gonna go for it. I don't. Well, he's already got pressure. Yeah, he's already got to know pressure. that it would just be guarded because he'd have to just actually TP over, then pick it up. Oh, Leo on the hunt, swinging around the back. Captain, good for the trade. Makes them bleed a little bit more. Durka on the hunt, looking for that 4K, and Captain will say nope. Denies it away from him. Finds 3. Does manage to hold on to that Vandal. Get a little bit of extra cash on the back end, but it's still not going to be helping them close this gap that continues to get larger and larger. Fnatic now up to 7. Yeah, and now the cash reserves for FUT almost completely depleted. And it's going to take a big round here from them, especially with Mini maybe not the happiest with the end of that round. I think it's just the shock and horror of all the things that Durka just pulled off in that last round. Yeah, he definitely Durka'd him that round. And now you've got the Showstopper and the Rolling Thunder as well, so a potentially powerful execute coming through for Fnatic as they look to spread the middle of the map a little bit more. You know, maybe dipped into the A well enough, and now let's see if we can find a mid-push or just spread the map potentially, is what it kind of looks like right now. They're just trying to feel this out, make sure there's no lurks coming or anything like that. Well, Captain already within the cage, so it doesn't give that sound trigger off. Paranoia at the ready, but no one really in position and having to actually play off the back of it, so thinks better of it. Pulls away for the time being. I'm looking at this Rolling Thunder, this Showstopper. I'm wondering, Fnatic, do they go for a classic new turn play and try to couple these together? It seems like the answer is gonna be no. Just pulls it to try to further clear out Heaven. Eventually we'll have to just let this one fly. Checks low, and actually it's gonna expire. And oh my god, nice. Yeah. Mosh just swinging through, takes him down. FNC. How many times he got flashed through, like fucking. Really buying a lot of time there. Potentially saving this round for FUT. Now just the Rolling Thunder left. It is going to crash across, hit a couple, force them back towards spawn, and Leo's going to catch one on the way out. Bridge Valorant. Mr. Fallen does have that trade back. Keeps them with the man advantage. Breeze. 4v5 Chronicle just going to be stuck. Breeze is coming back. Commits to the plant, gets that spike down on the floor. 3v4. Mr. Fallen at 65 HP. FUT in such a good position to be able to try to get another round back in. Last point now gets the blind. He catches everyone. What a turnover, dude. It's just a day at the range. A round that felt like it was in their hands and they would be able to get the 3. Fnatic say absolutely not off the back of a singular flash from Chronicle's hands. He's just been absolutely devastating with that breach utility. The timing so perfect, just knew right when they were coming out of that hallway and shut him right down. And immediately Alfier right behind him. The rifling of these two on top of their impeccable in the heart as well sent over. Love to see it. The combination, the coordination between those two, absolutely just disgusting riflers. So good. Kiwi right in that cyber cage again, but Alfier just reads it. Fully prepared for that push. Expecting some shenanigans here. That they are going to be on this half buy. The blast pack forward again. Durka going to be good for his head. Cat's going to be taken down. Spotted one. So interrupts actually. Jump forward here onto the side. Paranoia on one side. Paint Shell on the other. Into the fault line as well. They throw everything at the kitchen sink. It cracks and he just absolutely crumbles. Raj arriving. Will be able to find 2. Keeping his way out of the vent. The plant coming down. But Chronicle just pulls off that plant. Shoots him in the head, and now Fnatic get themselves up to 9. And Chronicle's almost got another Rolling Thunder already. He's one away. Rolling He's just having Thunder. an absolutely marvelous last couple of rounds. The fault line Paranoia combo along with the Paint Shell, so brilliant. Maj doing what he can. What the fuck? What shots those are? But, oh boy, Achilleos, this is starting to get really scary for FUT. I mean, those 2 rounds that they were able to string together, it looked like, okay, might have a little bit of hope here. Right now, if you're a FUT, if you're cheering for FUT, you definitely want to also believe in curses and believe that they can get this 3rd round on the board for the first half. Durka again, rushing forward. They just take this Heaven control. Boombot to check close. Bounce down into vent. Spot anybody either. This for now will be dissuaded. Also just waiting for the setup. The
confidence here for Fnatic. They've taken so much contact, they're still going to go for it. Captain not spotted by this one. He does get the shutdown. Denies Durka that access. I'm going to have it. Shoulder shown there. Kiwi will fall. Prax just having to pull back away. A minor amount of damage taken. That's going to be the reveal coming through. Counter spray. Looking at trying to get Leo. He barely manages to bounce around the corner just in time. Poster in the meantime does manage to find himself a triple. Currently on for an ace if he can find him. Plant comes down. Chronicle gets the spike through. Poster lurking around the back here of screens. Hasn't spotted Maj at all, but as the smoke dissipates, he will get him. One more to go. No reason to retreat. Mr. Fallen has to play forward. This was a quick game. Last round of the half. Swing in the corner, and he gets denied. Still Well, he wanted a knife, right? with Leo at 4 HP, a stiff breeze would take him down. They know where he's at, but Leo still lines up the headshot, and it is a 10-2 half in favor of Fnatic. I mean, just an absolute masterclass here from Fnatic on their attacker side. Haven't missed a beat. Fnatic dominates in the starting of those. Time they squared off on this map, and if you're a FUT fan, you're going to need a cargo container size of amount of opium. This is it has been Fnatic the whole way, and guess what? They're even better on their defender side. The last time they went 10-2 on their defender side on this map against this team. So it's not going to be any easier on the other side of the coin. I mean, we had our first ever recovery from this scoreline just yesterday, but it doesn't seem likely right now in this moment. Well, he just had a hell of a last round. Let's go ahead and hear from that initiator and race entry. Life was difficult that game. Not ideal, but you know, Loud came in guns blazing. I wasn't really sure what was going on in my head. In a sense, like, I was getting shut down personally. There were rounds where the comms were just too hectic. Everyone was a bit flustered, a bit more than usual. I think that it was because, like, the last time we faced them was in the finals and we didn't want to lose, but at the same time, we didn't want to win either. It was like one of those ones where we were too scared of losing that we weren't even trying to win. Hopefully we'll see them again so I can give them a taste of their own medicine and go for the 2-0 back. 2 versus 2. Rifles gain and purchase. Paranoia. It's a lovely connection. Cuts away on the sidelines. Leo is left wondering, where are they? Boaster with so much more to do. This is for the map. 7 bullets dropping down a tap onto it. Less seeking to try and force the fight out. It's played to perfection. We're going to be playing Footballist next. We've lost a map to them before. They're going to be more comfortable playing us because they've played us before. They're going to come in with more hunger, especially to beat us and to end our tournament, essentially. Alfie has won 2 trophies this year. He's looking at the peak of his form, I'd say. And I think he's going to come ready. You know, if he's going to have to face his fellow Turkish brethren, but I think if there's a man for the job, it's definitely him. Well, already a solid start here for the side of Fnatic. 10 rounds racked up there on that attacking side. Now shifting over to the defense. And as we say pretty much every single time, Paper Thin, this pistol round is everything. FUT, if they want to pull off that miraculous run back that we saw TRX accomplish just yesterday, it needs to begin with that pistol. the 10-2 blessing, as DRX has dubbed it. I'm not so sure I feel that confident in it. I didn't feel confident when DRX was in that Neither position, did I, man. I was definitely mauling a bit in the back room, but let's get to this pistol round. Is you have Fnatic nothing else to lose. Oh, come on. The hair's already gone. Bro, you gotta do me like that. Oh, it's true, though. Well, for now. I can't even deny it. Yeah. It's evident. It's right there on camera. As is that headshot. Durka able to find the first kill. Captain with a response. Does take out Boaster. Some good damage exchange, though, and the paint shell set up. Will finish off Cracks. Already a very explosive beginning. Dash forward onto the A site. The plant can come through. Kiwi trying to get himself into a forward, maybe unexpected spot. Playing within this smoke. Swing headshot. Takes out Chronicle. Brings it back to relative parity here. No healing available for Mr. Fallen, so can't get out of 26 HP that he does have. Leo's going to do a little bit of scouting with the Trailblazer. Catch a couple on the back of sight. Now here trying to put Durka got one on the side. Durka finishes the job. Oh, the rip. Built back up, sends it into the corner. Mr. Fallen pushes away, but still takes quite a bit of damage. Durka could be in the meantime, and Alfie swinging around the backside of the site, gets rid of Kiwi, and it's all on Mr. Fallen. It's been a bright spot here for the squad so far. Now finds himself into a 1v1. Alpier not going to be sticking to it. Swing out
from the elbow. Mr. Fallen just trying to play with time, but he's already got it up to half, and he will be able to get to the bonus. Just over a second remaining. Fnatic now move up to 11. It's just so well handled here at the end by Fnatic. A good start to this round. Again, one of the things I love about Fnatic is their utility combos and the timings that they set up. Paranoia, flash, frontline, whatever it may be. And then the paint shells to follow when you've got cracks stuck in a bad position. But the way that they set up and work together and the timings and the executes on those moments are the best in the business. I just love the way that they handle the pressure from opponents. And they use any time and space and utility against their opponents often. Mr. Fallen is going to be that forced buy, as you would expect here. Of course. Oh, that line. A lot of space quickly here, but Boaster just sprays through the wall, finds Kiwi. Tucks away behind the box, out of captain swinging forward. Mr. Fallen will take out Boaster, but suddenly in the blink of an eye, right as the paranoia expires, everybody on that B site is just dead. Maj now. So much work to get done. A Vandal, Bulldog, a Judge on the opposite side, not knowing where anybody is, and the Judge is going to be the one that plays first contact against him as he creeps up into Mail. It's a quick and painless one, though, as Chronicle puts him down and gets Fnatic up to map point. Boaster just doing a great job there, kind of recognizing positioning behind that wall. Toxic screen comes up. He just waits a little bit, spams it, finds the perfect timing, gets Paranoia, just able to hide right behind that box, doing a great job there as the Omen, having a really solid map for himself, as is everybody on Fnatic. Durka really star of the show on that raise, breaking a couple of those rounds open, getting some really crucial first bloods for Fnatic, but now FUT needs a round to just keep alive, of course, but then to also avoid the exact same scoreline last time these two teams played on this map. Scout destroyed. A little bit of early information, very forward smoke in response here from Boaster. Just wants to make mid completely unassailable. Flash out though. Well, at least tell Mr. Fallen that there's no forward presence there. Instead, they're going to start creeping over here towards this A site. A good amount of space has been given up. It's going to be Boaster and Chronicle playing back over here towards Heaven side rather than on the site itself. And they have to take so much time to check for this Cypher utility. It's so annoying here for FUT. Tap of the orb, and the execute is on. Fnatic just going to take their time now, wait for the reinforcements here. Chronicle trying to see if they can catch somebody. Nice Snake bite to buy a little bit of time here. But she's got to swing out. They force him into the open there with the aftershock. Russian response to save them all for a brief little bit longer here. Kiwi coming up with one as Durka. Going to take it down. Leo is well falling off screen. Another flash into Chronicle's face. We find ourselves now into a 3v3. The double push out from screens here. Paul and Kiwi maybe get into this flank position as Chronicle still just trying to displace cracks, but just hasn't been able to do it. Tap on the spike. Good kills coming through. Leaves Boaster all on his lonesome, and Kiwi will be able to deal with him. FUT, the second buy up here, will be able to put up another round. Now 3-12, but still in such a deficit. Yeah, it looked like it might be another really solid round there for Fnatic. After that aftershock came through, able to get that kill, but the snake bite buying enough time there that FUT can punch back nicely, get some big kills, get themselves a win. Still have long way to go, of course, but see if they can rattle a few more off here. Again, every round you can get as FUT at least gives you some confidence, at least gives you some hope coming into that haven. That's so important, actually. I mean, even though, yes, this map may be 99% of the time done and dusted, get 3 or 4 more rounds out of Fnatic here, put some pressure, get in their heads. Absolutely, you can do something on Haven. That's not a great start. Speaking of getting in their heads, Alfie, puts a bullet in there. It's Kiwi gone. Chronicle making out. Very nice shots here. How much more of that does he have? He's just looking to pull attention, and it's done a wonderful job. Obviously, Fnatic, you know, just coming in with this Sheriff buy for the widely. They want to stick together so they have a little bit more bite in these fights, but Spike has just been lingering over here towards B. TP now. Captain arriving in backside. Boaster creeping forward over here by the garage. And yeah, he's going to be spotted. I'm so fucking Paranoia not necessary, but still finds some value. They get the kill. They clean it up. Durka, the gun barrel spotted.
dealt with. Right now going to be coming through. Seems like from here, these 4 players standing from the side of FUT should be able to just go ahead and win out the rest of this. Yeah, and it's just going to be Alfier grabbing that Vandal on the other side of the map off of Kiwi's body. The rest of the round now, just going to be waiting this out. A great read here from FUT on the open space. The only spot that could be left that they hadn't covered was right where Boaster was standing, and right after the TP at a captain. Paranoia's him, and they finish the job. Don't even give Boaster an opportunity to do any damage. So for what it's worth, FUT doing a really nice job in that round, selling that fake, going to the other side of the map. And now let's see if Alfier can hang on to this Vandal. Yet still be challenged. Maj is creeping forward. Leo ready to die to the spike. Fall, and it seems like Maj now swinging the corner, and Alfier will be able to come away with the kill and hold on to the Vandal at the very end. So a little bit of additional damage dealt, but obviously a decent amount of money here in the hands, as well as the Blade Storm available for the side of FUT. Let's see if Kiwi can have some more success with the Blade Storm. It's been a forgettable map for him so far. But again, every round that you can get here as FUT, so important to get heated up, to get into that haven, to get some confidence flowing. See if you can get that energy behind you, get that Turkish aim really engaged. One step at a time. 2 rounds consecutively now. Do they find a third for the first time here in this map? Get out of my way. Trapwire setup, just looking to really slow down any kind of approach here onto this A site. Maj is really over here selling that push out, but they're so good with the rifle. Just swings on the corner and headshot instantly right as he's dashing forward, I do believe. Such a shutdown. Might be the play that just goes ahead and ends this map at long last for Fnatic. He has that neural theft ready to go as well. Felt the need to commit it yet, but now Spike at least does get planted here. Sight control for the side of FUT. Just need to be able to stave off Fnatic. Sturka's creeping up around the backside. Maj, however, might get the timing. He spotted him. It's the headshot, takes him down. Explosive power there from the Rays to try to break open the site. He's going to be eliminated, but now Chronicle comes up with 1. He's just taking out Brax. Backside the headshot, rush forward, managing to find 1. Captain holding strong, finds himself a second now. Alfier, the last one standing. 47 health. It's a neural theft. Confirms the location of both, but there's just so little that he can do here in this position, in this situation. Maybe if he gets that headshot, it looks a little bit more possible, but he cannot. Gets taken out. Now FUT move up to 5. They even get the ult out of him. This is a really good round for Maj. On the other side of the map, on his own, doesn't give over his life, gets some good information that there's a lot of Fnatic on the other side of the map. And then he's able to rotate through sewers just a step behind Durka. Durka trying to really book it through the backside of the map. And then Maj just trailing him, just paralleling his movements, gets the backstab, and that keeps that flank from collapsing. Gives him that round. Well, a timeout going to be called here as many unhappy that they have given up 3 rounds in a row. Wants to pump the brakes and say, guys, why haven't we just finished this yet? But it has been some very good reads here, as well as just great shots coming out from the side of FUT that have been putting them down. Yeah, and even losing players early to Alfier. You know, the last couple rounds, it's been first bloods from Alfier, and they've been able to recover. They've been able to stabilize. Oftentimes when Fnatic gets that first blood, that's when the rounds go their way. But FUT able to flip the script on that with some really good counter maneuvers of their own, some good holds on site, some good sprays from Captain and Mr. Fallen in particular, doing a really good job there, setting up their crossfires, making sure that Fnatic cannot get comfortable and cannot get space easily. So really, really impressed so far here with FUT. And it's going to be that same toxic screen over towards B. And now they're going to send Maj back over to the other side of the map. As the Viper, sometimes your job is as that pseudo-sentinel, kind of controlling the flanks, making sure the long side is clear. Now, I'm seeing all the flashes from Fnatic over on that A side stacked up right at the corner. Some pings are coming down. They might put some pressure on Maj. I mean, Paranoia even sent out there as well, yeah. Everything in the kitchen sink sent over towards Maj. They will send him packing, but Alfier as well. Shut down onto Captain. This little Cypher one-way setup over Garage. Dog not getting the stun. The showstopper now going to be thrown forward. Kiwi is already dead. Alfier has dealt with him. Sposer creeping up will end up falling. Maj applying some pressure, drawing some attention off onto the flanks. Still demand advantage established here for Fnatic. Love the rotate here from FUT, but Maj has to be so careful. Chronicle's already in place. Chronicle and Neo could both shut this down.
The rotations very much continuing to come through. Everybody from Fnatic storming their way over towards A. It's going to be the fault line across. No, Rolling Thunder actually committed there from Chronicle, having just built it up. Does get taken down by Mr. Fallen. Swing onto the corner though. Durka finds him, and now it's all on cracks. A 1v2, a 3K to try to clutch it out. He's got full util. Catches both, but he doesn't know that they're below. Alfier with 4 will drag Fnatic across the line off the back of the timeout. 13-5. They get the win on their map pick of Split. And as expected here for Fnatic, looking in great form, particularly on their attacker side. A 10-2 run there. Yeah, no, easy game, man. Not enough left in the tank here for FUT to really find their footing, excuse the pun, to really get back in this one. Well, Haven on the horizon for FUT. That is everything. That is the end. That is the beginning of a comeback. They need to be able to get that win on their map pick, elongate the series, take us to 3 if they want to stay in this tournament. Otherwise, Fnatic, it could just be the beginning of a run back. We'll see what happens when we come back. When you play an actual ranked game, it's 50 minutes, but how much are you actually shooting? With AimLabs, you can compete in over 1,000 tasks that will prepare you for any scenario in any game. So the new ranked season, you play, you get points, you can compare yourself to your friends. With AimLabs' new one-to-one Valorant maps, you get instant feedback on how to get better crosshair placement, better speed efficiency. You can also instantly modify existing tasks with Discovery. Get started today by downloading the AimLabs for free and join millions of other satisfied Breeze at the company. How roundabout now it's a call on your side. Mid all part of it will now be one short. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Play something. Robbo gonna
I'll eat something and come. Welcome back to Valorant Ciao, Champions. ciao. I'm standing alongside Fnatic's head coach